সকলকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। আমি নীলুফার করিম, নির্বাহী পরিচালক ফেইথ বাংলাদেশ। আমাদের আজকের বিষয় আপনারা জানেন যে আমরা লকডাউনে অটিজম আক্রান্ত শিশুর যত্ন, এটা আমাদের আজকের বিষয়। আজকের বিষয়ে আলোচনায় অংশ নেবার জন্য আমাদের সাথে আজকে আছেন দিল্লি থেকে আমাদের খুব কাছের মানুষ মিস্টার মানিশ সামনানি, founder and managing director Soch India, organization dedicated to children with special needs, a master's in occupational therapy, pediatrics, awarded gold medal by Srimati Sonia Gandhi. উনি একজন টিচার, একজন ট্রেনার এবং ফেইথের আমন্ত্রণে তিনি কয়েকবারই এসেছেন আমাদের এখানে রিসোর্স পারসন হিসেবে। আরো থাকছেন মিস্টার নবাগত দাস, হেড থেরাপিউটিক ইউনিট ফেইথ বাংলাদেশ, এবং মিস সৈয়দা তাসমিয়া বিনতে জামান বা সামা জামান হিসেবে এখানে হয়তো থাকবেন, স্পেশাল এডুকেটর, ব্রাইটার লাইফ স্কুল, ফেইথ বাংলাদেশের একটি স্পেশাল চিলড্রেন স্কুল। কোভিড-19 সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার নেই। এর সংক্রমণ বর্তমানে বিশ্বব্যাপী আমাদের কাছে একটি আতঙ্কের নাম। এখন পর্যন্ত কার্যকর কোনো ওষুধ বা প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয়নি। এর বিরুদ্ধে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং বা সামাজিক যে দূরত্ব, সেটাই হচ্ছে আমাদের বাঁচার জন্য আমাদের সর্বোত্তম উপায়। বাংলাদেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখন বন্ধ। বিশেষ করে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের অটিজম আক্রান্ত শিশুদের যে স্কুলগুলো আছে সেগুলোও বন্ধ, এবং তাদের জন্য যে বিশেষ সার্ভিস সেন্টারগুলো আছে সেগুলো এখন বন্ধ, এবং তারাও কিন্তু সবার সাথে এখন গৃহবন্দী এবং বাইরে যেতে না পারায় পার্ক বা বিনোদন কেন্দ্রগুলো বন্ধ আছে। সেই জন্য তাদের রুটিনেও কিন্তু একটা ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। তারা সবাই ঘরে, তো সবার সাথে তারাও অনিশ্চয়তা, তারপরে নিয়ন্ত্রণের অভাব এবং একটা উদ্বেগ তারা কিন্তু অনুভব করছে, এবং কেউ কেউ কিন্তু ঘরে কাঁদছে, অন্যরকম বিহেভিয়ার করছে, বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে যেতে চাচ্ছে। তো আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে এই যে আবার অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে একটা বিষয়ে, আবার যখন স্কুলগুলো খুলবে বা সবকিছু স্বাভাবিক হবে, তখনও কিন্তু আবার এই পরিবর্তনগুলোকে তখন কিন্তু আমাদেরকে সামাল দিতে হবে। The COVID-19 outbreak is keeping parents and kids at home and away from others to help stop the spread of the virus. Adjusting to a new routine is stressful for everyone, but especially for children with autism who have trouble with this change. আজ আমরা এখানে আলোচনায় জানার চেষ্টা করব এই সময় বাচ্চাদের কিভাবে অভিভাবকরা তাদেরকে ম্যানেজ করবেন। একটা ভালো দিক হচ্ছে বাচ্চারা কিন্তু এখন ঘরে তাদের বাবা মা দুজনকে তারা কাছে পাচ্ছেন। আর যৌথ পরিবারে আমরা দেখতে পাচ্ছি দাদা দাদি, নানা নানি, খালা, মামা, ফুপু যারা আছেন, আত্মীয় স্বজন, তারাও কিন্তু ঘরে আছেন, কাজিনদেরকেও তারা কাছে পাচ্ছেন। তো যার কারণে বাচ্চাদের ডেভেলপমেন্টেরও কিন্তু একটা সুযোগ আমরা দেখতে পাচ্ছি বিশেষ করে হচ্ছে। So today we are here to find ways to help your child understand what is going on and what to expect from day to day. Hope the discussion will help your child adjust and even thrive during this time. লাইভ অনুষ্ঠান চলাকালে আপনি প্রাসঙ্গিক যে কোনো প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা ফেসবুকের কমেন্ট বক্সে লিখতে পারবেন। কাকে প্রশ্ন করছেন সেটাও বলবেন। আশা করছি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমাদের যারা এখানে বিশেষজ্ঞ আছেন তারা আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিবে। So I welcome you all, Mr. Manish Samnani, Mr. Navagat Das, and Ms. Soyeda Tasmia Bint Zaman or Sama Zaman. Before the questions are coming, maybe I have one question for all of you. That what should I tell my child about coronavirus? And maybe start with Mr. Manish. Yeah. So, hello everyone. So, coronavirus, how to tell to children can have 2-3 different and simple ways. So when children are young, suppose the children are quite young to understand many things, you have to they understand what is not feeling well, because they must have fallen sick sometimes, they must have had fever at any point of time in their life. They know what is not feeling well, or what is not what is falling sick. So for younger children, you can teach them that people outside the house, or anybody who goes outside the house, is actually falling sick. And when you say falling sick, you mean temperature, right? So which young children can understand what is temperature,
what is lying down on the bed all the time. They understand what is falling sick actually, because they have fallen sick themselves some point of time. So for young children, you can tell them that if anybody is going outside, then they are falling sick, and hence everybody is supposed to be in the house. Now a little older child who does understand what is safe. Now safe is something that younger children may not understand, but a little older child might understand what is safe and what is unsafe. So when you tell a child that you don't have to cross the road on your own because it is not safe. You have to always hold mama's or papa's hand because it is not safe. You must have already taught the child what is safe and what is unsafe for some other reason. Now, for Corona also, you have to teach them that it is not safe to go outside. So if they understand the word safe, they will able to. You just have to tell them that going outside or going for mall or shopping or any other school maybe is not safe, and it is anybody in the house. If you see that Papa is also not going out, Mama is also not going out because it is not safe outside. So that's a little older child, as against some age group of teenagers with Yes. having autism or development difficulties. For them, you can do a little more experiential understanding, meaning thereby you should actually take them out for a small time to show them that markets are closed, to show them that the usual shop that they used to go to are closed. And then you actually tell them like a proof that everything is closed, and everything is closed for a reason. So for older children, adolescents and adults, you can actually tell them about lockdown, whereas for the younger children, you should tell them about falling sick and unsafe. Okay. Is there any question coming to us? Can I just ask that other Navagoto and like Sama that কিভাবে বলবো আমরা যে করোনা ভাইরাস কি এবং তোমাদেরকে কি করতে হবে বা কেন আমরা ভিতরে লকডাউন হয়ে আছি? স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপির দিক থেকে যদি আমরা বলি, স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপির দিক থেকে আমরা আসলে বিশেষত সোশ্যাল স্টোরি ইউজ করতে পারি। যদি বাচ্চার আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা বুঝতে পারার ক্ষমতা মোটামুটি ভালো থাকে, বাচ্চা যদি সকল জিনিসপত্রের নাম চেনে এবং অনেক সিচুয়েশন গুলো বোঝে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা সোশ্যাল স্টোরি ব্যবহার করতে পারি। সোশ্যাল স্টোরিতে থাকতে পারে এমন করোনা ভাইরাসটা কি সেটা একটু একটা ফানি ওয়েতে, একটা মজাদার করে উপস্থাপন করা যেতে পারে। এটা দেখানো যেতে পারে যে করোনা ভাইরাস থাকার কারণে সকল দোকানপাট বন্ধ, কেউ বাইরে যাচ্ছে না। এই ধরনের কিছু সোশ্যাল স্টোরি ব্যবহার করা যেতে পারে। এটা ছাড়াও যেটা করা যেতে পারে, মিস্টার মানিশের সাথে আমি একমত, যে তাকে যদি সম্ভব হয় নিরাপদ দূরত্ব থেকে বাইরে দেখানো যে দোকানপাট সব বন্ধ, কেউ বাইরে হাঁটছে না, কেউ বাইরে চলাচল করছে না, সবাই একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে অবস্থান করছে। তো আমার মনে হয় সেটা একটা ভালো উপায় হতে পারে বাচ্চাদেরকে বোঝানোর জন্য যে করোনা আসলে কি জিনিস। তবে মোস্টলি যেহেতু অটিজম আক্রান্ত বাচ্চারা বেশিরভাগই তারা ভিজুয়াল লার্নার, সো আমার কাছে যেটা মনে হয় স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপির দিক থেকে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে যে সোশ্যাল স্টোরি গুলো ব্যবহার করা এবং বিভিন্ন ধরনের ছবি ব্যবহার করা। ছবিগুলো আচ্ছা ঠিক আছে, আমি একটু শ্যামাকেও জিজ্ঞেস করতে চাই। শ্যামা যে শ্যামা তো স্কুলে এখনো বোধহয় বাচ্চাদের সাথে যোগাযোগ করছে, তাই না? অনলাইন স্কুলিং হচ্ছে? জি হচ্ছে, আমরা অনলাইনে ক্লাস নিচ্ছি এবং আমি নবদের সাথে একমত যে বাচ্চারা ভিজুয়াল লার্নার হয়ে থাকে। তো আমরা বাচ্চাদেরকে ইউটিউবে কিছু ভিডিও দেখাতে পারি। তারপরে আরেকটা স্পেশাল ব্যাপার যেটা হচ্ছে হাত ধোয়াটা খুব ইম্পর্টেন্ট করোনা ভাইরাসের জন্য, আমরা যেটা জানি। তো আমরা বাচ্চাদেরকে ইউটিউবে বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর ভিডিও পাওয়া যায় হাত ধোয়ার ব্যাপারে। আমরা বাচ্চাদেরকে এই ভিডিওগুলো দেখালে বাচ্চারা হয়তোবা বুঝতে পারবে যে আমাদের হাত ধোয়াটা কতটা জরুরি। এবং বাইরে যাওয়ার যে ব্যাপারটা বললেন মানিশ স্যার এবং নবদা, তো এই বিষয়গুলো আমরা যদি স্টোরির মাধ্যমে বাচ্চাদেরকে দেখাই বা মুখে বলি, যে বাচ্চা বুঝতে পারছে না সে বাচ্চাকে যদি স্টোরির মাধ্যমে দেখাই তাহলে হয়তোবা বুঝতে সুবিধা হবে। আচ্ছা, তো আমরা একটু প্রশ্নের জন্য ওয়েট করছিলাম। প্রশ্ন কি পাচ্ছি? কেউ দেখতে পাচ্ছে? বা এখন পর্যন্ত বোধহয় প্লিজ সে টু ইংলিশ আই এম ফ্রম নেপাল। আমরা কি সবটুকু কি এখন ইংরেজিতে
ট্রান্সলেট করতে পারবো আমাদের সব কথা যেগুলো হচ্ছে? Okay, Ms. Geeta from Nepal, that you are telling that okay, that to tell in English. So I think that the other people, Navagato and Sama, will tell in all the questions that they will answer in Bangla. But here we have with us Mr. Manish, and he will of course he is telling in English. So it will be you will be able to understand what we are actually discussing. So there is a question from Mr. Aftabuddin. Very useful initiative and informative. The special children will not feel isolated. Okay, it is just a statement or a comment, but still there is no questions are coming. So I had a comment on whatever we discussed till now, and Okay, just please. to stimulate more discussion. So we discussed about the fact that like other team members have just explained, and for the sake of also doing in English, that we have to use visuals, that we have to use a social story for explaining to children about corona and what it is and what can happen if we go outside. Very frequently parents do face a difficulty that they understand that they have to tell the children in visual way or a picture way, but they also need to know what is the resource for it, where can they get it. So there can now on Google also, or on other sources like Pinterest, you can get a social story on corona already there. So in fact there is a story where they have created a new superhero, and that superhero is I think the superhero is called Vayu or something, and that superhero is explaining to other children like a cartoon story. The superhero Vayu is explaining to other children what corona is and how it is, and how it is to be faced and dealt with lot of care, with lot of safety, and with lot of courage. So that's little more explanation about what we were discussing till now. But you can easily get the social stories ready-made. You don't have to do it yourself. They are already available. Okay. I think we have questions. So if we, I think that we can also share with them if we have some stories and like any video with you, Manish, and with Sama or Shama or Nawagato. So there is one person, that Asghar Hussain, he's telling that my child Ashraf is 4 years old, but he didn't understand also, he cannot talk for him, he cannot talk. So for him, how we can explain about Corona? Yeah. So maybe নবাগত ও বলছিল যে তার 4 বছর বয়সের বাচ্চা এবং সে তো কথা বলতে পারছে না, তো সেখানে কিভাবে আমরা এক্সপ্লেইন করব অ্যাবাউট করোনা? মেবি নবাগতর পরে আমরা আবার মানুষের কাছে ফিরে আসবো। উইল কাম ব্যাক টু মানিশ অ্যাবাউট দিস কোয়েশ্চেন। নবাগত যদি একটু বাংলায় বলে। আচ্ছা, সবার আগে আসলে দেখতে হবে যে বাচ্চাটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং লেভেলটা কতটুকু। সে যেহেতু বলা হচ্ছে যে সে আসলে খুব একটা বুঝতে পারছে না, তো সেই ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যেটা করা উচিত যে ওকে আসলে ছবি দেখানো অবশ্যই সবসময় অটিজম আক্রান্ত বাচ্চার জন্য খুবই উপকারী। সবসময় তাকে ছবি দেখানোর মাধ্যমে কিছু হলেও তার আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়তো বাড়তে পারে। এটা ছাড়া তার যেটা করা দরকার সেটা হচ্ছে যে তাকে অভ্যস্ত করা, যেমন নিয়মিত হাত ধুতে হয়, সেই জিনিসটা তাকে আমরা অভ্যস্ত করাতে পারি। হ্যাঁ, কিছুক্ষণ পর পর যেন হাত ধোয়, সেই জিনিসটা যদি আমরা বাচ্চাকে ছবির মাধ্যমে দেখাই এবং কিছুক্ষণ পর পর যদি তাকে আমরা ছবি দেখিয়ে হাত ধোয়াই, তাহলে তার অ্যাটলিস্ট কিছুটা মানে আন্ডারস্ট্যান্ডিং আসবে যে কিছুক্ষণ পর পর আমার হাত ধুতে হবে। এবং আমাদের টেলিভিশনে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কল খোলার পরে সাবান দিয়ে কিভাবে হাত করছে, হাতটা কিভাবে ধোয়া হচ্ছে, এগুলো কিন্তু দেখানো হয়। বিভিন্ন ধরনের অ্যানিমেশন আসছে, টিভিতেও বিভিন্ন ধরনের অ্যানিমেশন দেখানো হয়, প্লাস ইউটিউবেও বেশ কিছু অ্যানিমেশন এখন পাওয়া যাচ্ছে। যতটা সম্ভব তাকে দেখানো যে করোনা ভাইরাস এসছে, সেটা হাত ধুতে হয় এভাবে, সেভাবে একটু দেখানো যেতে পারে এই মুহূর্তে, যেহেতু তার ওই পরিমাণ আন্ডারস্ট্যান্ডিং এখনো আসেনি। Okay, Manish, do you like to add something with Navak? I think what I would like to add and tell the parent that at 4 years of age, any child, leave apart a child who does not understand or talk,
I think of any child, regular child, school going child will also not completely understand, because the word virus may not be something that is at this age can be understood. The word virus, or what virus causes, or what can be, corona or any other disease can lead to, or epidemic can lead. So parent has to take it very little more easily at this age. They don't have to really explain each and everything to the child, because it is not required. Neither it is beyond their scope of understandability for a 4-year-old I'm talking about. If it is some other age group, probably my answer would be very different. At this age, we have to just focus on the fact that we are trying to develop a new habit routine. We are trying to teach, like we are trying to teach a child that you have eaten food, now you should wash your mouth and wash your hands. Similarly, we just need to increase the frequency of it. Even if the child has not eaten food, we are trying to tell the child, please go and wash your hands. So we should more focus at 4 years of age. We should focus on developing the new routines required by the safety guidelines, or required for the protection of the virus, rather than explaining the virus. I don't think it is required. So routine development is very difficult for children, because they play on the floor also. They can touch and be very touchy with objects or things. So hygiene itself should be our focus of explanation at 4 years of age. Hygiene: keep yourself clean, hands are dirty, don't keep your mouth dirty. It is also a guideline that you should not touch your mouth again and again. So children, if just in case they are putting their fingers in the mouth, which does happen with children who have little developmental delays also, that they frequently put the objects in the mouth, or fingers in the mouth. So at this age, then we have to focus on those things even more, because usually also we tell them not to put it, but at this age, or this kind of a condition, we have to put extra focus on, they should not put objects in the mouth, or should not put fingers in, or if they are putting, then we have to make them wash the hands immediately. ওকে, আমরা মনে হয় আসগর সাহেবের যে প্রশ্ন ছিল সেটা আমরা অ্যাড্রেস করতে পেরেছি। এখন আমাদের এখানে সুমিত্রা পল বাক্সি, সে প্রশ্ন করেছে উনি, যে হোয়াট অ্যাক্টিভিটিস ক্যান উই ইউজ এট হোম অ্যাজ এ সাবস্টিটিউট ফর সুইং অ্যাক্টিভিটিস গিভেন অ্যাট থেরাপি সেন্টার। যেগুলো আমরা আসলে থেরাপি সেন্টারে যেগুলো তাদেরকে দেয়া হয়, সেগুলো সবকিছু কিন্তু বাড়িতে থাকে না। তো এই মুহূর্তে আসলে আমরা কি করতে পারি, যে কি সাবস্টিটিউট করি, বা কি অ্যাক্টিভিটিস বা কি একটা রুটিন তাদের জন্য আমরা তৈরি করতে পারি? এটা কি ওকে, ক্যান আই জাস্ট ফার্স্ট আস্ক নবাগত, যে আমরা কি একটা রুটিন করতে পারি? এবং আমি ইয়েকেও জিজ্ঞেস করব, শ্যামাকে, যে দেখা যাচ্ছে যে বাচ্চারা কি জিজ্ঞেস করে যে আমরা কেন তোমার কাছে আসছি না স্কুলে, আমরা কেন অনলাইনে ক্লাস করছি, জিজ্ঞেস করে? হ্যাঁ, অনেক প্যারেন্টস বলে যে স্কুল টাইমটা হলে বাচ্চা দেখা যাচ্ছে যে জুতাটা নিয়ে বাইরে চলে যাওয়ার চেষ্টা করছে, বা ড্রেস চেঞ্জ করার জন্য বলছে, বা ওই টাইমে অস্থির হয়ে যাচ্ছে যে সে কেন ওই সময় স্কুলে যেতে পারছে না। ওহো, আরে তো ওনার কোয়েশ্চেন যেটা ছিল যে সুইংটা সে কিভাবে বাসায়, যদি বাসায় সুইং না থাকে তাহলে এটার সাবস্টিটিউট সে কি ইউজ করবে। তো আমরা অনেক সময় হাত দিয়ে এটা করতে পারি যে আমরা দুইজনের হেল্প নিতে পারি। বাচ্চাকে কেউ পা ধরলো, আরেকজন হাত ধরলো, ধরে আমরা এভাবে জোরে জোরে দোল দিতে পারি, এতে বাচ্চা মজাও পাবে। অথবা আমরা একটা চাদরের উপর বাচ্চাকে রেখে দুই সাইড দিয়ে ধরে জোরে জোরে চাদরটা দোল দিতে পারি, তাহলে এটাতে বাচ্চারা অনেক মজাও পাবে, আর সুইং এর বিকল্প হিসেবে এটা কাজও করবে। ওকে, Manish, you understand what Shama talked about? I understand. So Understood, Shumitra, I don't know whether she wants it in English, that what activities can we use at home. Manish, if you want to just add something about activities. Of course. Just to add to it, swing basically is a very calming activity for a lot of children. Swing is a very calming activity, very frequently used in occupational therapy and sensory integration. So during this time when the swing may or may not be available at home, the similar kind of effect or calming effect can be there either in things like a rocking chair. It can also be, a rocking chair is one that moves. It used to be used a lot in older times. People used to sit on the rocking chair and read a book.
So if it just in case it is available, that can be used. If a child is younger in age, then you can use a rocking horse, which again is made of wood and that can be used. If both the things are not available, you can simply ask the child to jump for a few times on the floor. Don't tell him to jump on the sofa or the bed, because then they will get habitual of it and they would like to do it again and again. They would like to jump in it. What you can also do very easy in a easy way is that if you have a empty drum or something that is a little cylinder in shape, right? So if it is cylinder in shape and if the child is sitting on it on one side like a chair, the cylindrical object can go a little back and forth, like like rocking. It can go rocking because it can roll over a little bit. So it has to roll over like this. So even if it rolls over like this, then also you will have the same effect like the effect you have on the swing. It may not be like completely going forward and backward, of course, but in a sensory way, in a therapeutic way, the effect is almost same when you are rocking. And the rocking can be easily done on an object that is, so you have to take a drum or a cylinder, put it on the floor, lying down position, use it like a chair, and you can go back and forth on it. You can also sit on number of cushions, like you put 2 or 3 or 4 cushions together, and if you sit on it, it will create a bouncy effect because cushions are soft. It will create a, so put the cushions on the floor or on the bed, better on the bed, because just in case the child goes here and there on the sides, then he's falling on the bed only, so it is safe then. But use 2 3, because one cushion may not give you that effect, but if you put 2 3 cushions together and you make the child sit over the cushions and do bouncy bouncy bouncy, it will give you the same kind of a calming effect. ওকে, নব কিছু বলতে চায় ব্যাপারে? You that নবর a lot of বিষয়টা আলাদা। yeah, a lot of parents are complaining to me that the child is trying to get outside of the house, and if not allowed, they are throwing a tantrum. What can the parents do in this situation? Can you hear me? Okay. Yeah. It's to Manish. Yeah, sure. Okay. Now, your question is to Manish? To throw a yeah. Okay. Yeah. I was saying that a lot of parents are complaining to me that their child is trying to get out from the house, and if they are not allowed to do so, they are throwing a tantrum. In this case, what can they do? See, a lot of parents have figured out few different ways. One is some of them are doing physical activities other than going outside. There are some physical activities that they're doing online. They're doing across the screen. Some kind of a yoga, maybe PE, physical education kind of an activities can give them a vent out for physical action actually. Otherwise, they don't have any physical action to do at home. The other thing is, in not just children, even older people have figured out some ways of doing physical activity within the household, where they are moving within the house, like corridor of the house. They are moving. They might open their, at least the door that they can open of the house, and till whatever limit they are able. Suppose they are in a society, then they can actually move around a little bit. Maybe they are going even in the elevator, going down and coming back. But before we do all that, we have to tell the child, like we discussed initially, that how it is unsafe. Because when it is unsafe, you are telling the child that you have to avoid doing this, because it is so unsafe. Like just like crossing the road. Why would you not allow a child cross the road on your own? Similarly, you will not allow the child to walk down on his own or with parents at the moment, because it is very unsafe. But at the same time, we have to give them physical activities. Other common example of physical activity, if I can suppose I can make a ball of cloth or a socks. I fold the socks and make a ball out of it. At least you can safely do catch and throw or any kind of a physical activity at home without being scared that it will hurt someone or it will break something. So we have to figure out, if physical activities are a part of the household routine itself, then we can assume that there will be some lesser resistance to going outside. However, this difficulty is there. There is no doubt about it that there is not just children, even older people are
might be feeling very restless about being at home all the time. But Yes. But what should be done is to maintain the balance of physical activity and the sedentary activity. Sedentary activities like we are doing now, sitting down, being on a computer, or maybe reading a book, are all sedentary, or watching TV. These are all sedentary. If we can make a balance between sedentary and physical activities, then the urge to go outside might get a little reduced, because otherwise there is no other option in a lockdown situation. Maintain a balance of physical activities within the home. ওকে, there is another question. এটা থেকে আমরা যেটা বুঝতে পারছি যে ঘরে বাচ্চাদের রাখতে হলে যে অ্যাক্টিভিটিস গুলো আছে সেই অ্যাক্টিভিটিস গুলো আমাদেরকে করতে হবে। বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস নিয়ে আমাদের বাচ্চাদেরকে আসলে ব্যস্ত রাখতে হবে ঘরের মধ্যেই। তৌহিদা তনু, উনি বলছেন, my child is 4 years old, she has no sense of good or dirty things, and she is holding any kind of objects all the time, like a pen, a ring, a bottle, etc. How can we manage her? Okay, Manish. Okay. You So the question? yeah. So basically, when we have children whom we know that they may not be able to control themselves, or they might hold objects and touch things, we will have to work on the environment around the child rather than on the child. What I mean is, you don't have to correct the child all the time. 4-year-old, you don't have to correct them, or especially with children who have some development difficulties and delays in communication. You can't just tell them, no, don't do it, no, do it this way, take, or try snatching the objects from their hand. What we should do is work on the environment. Whatever house environment you have, how can you keep your environment in such a way that the child is not able to do what your problem is? Suppose your problem is he touches objects. Can you place your objects, design your room environment, at least one room environment that the child has? The child might spend most of the time in one of the room, which might be child's own room, or a play room, or a toy room, whatever it might be. How can you make sure that the child's room is so organized? Use the cabinets, use locked cupboards, use those objects which you have already taken care about their hygiene. You have washed them, you have kept clean, you are deliberately putting them outside. Those that you are not able to maintain say hygiene, you are not putting them accessible to the child. Also, your objects, the child might have a particular height. Put your daily use objects on a different height than the child's reach. So what happens then the environment controls, or environment decides what object the child will mostly use or handle. You can't stop the child from doing these things, because this is a part of the learning. The child has to touch objects, has to sometimes put it in the mouth also, has to feel the objects to learn more. Now, if they are learning through exploration, what we have to do is taking care of the objects around the child rather than of the child. Yes. আসলে আমাদের যেটা হচ্ছে যে বাচ্চাকে আমরা সবসময় না করতে পারবো না, আবার বলতে পারবো না যে এটা করো না, এটা করো না সবসময়। তো যেটা হচ্ছে যে আমার এনভায়রনমেন্টটা, চারপাশের পরিবেশটাকে তার জন্য পরিচ্ছন্ন পরিষ্কার করে রাখতে হবে, এবং যেগুলো আমি পরিষ্কার করে রাখতে পারবো না, বা যেটা হয়তো সেফ করে রাখতে পারবো না, সেই জিনিসগুলোকে তার কাছ থেকে যদি আমরা দূরে রাখি, এবং তার পাশে যে খেলনা আছে বা যে জিনিসগুলোকে সে ধরতে চায় বা ধরে সাধারণত, সেগুলোকে যাতে আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সেফ করে রাখি। তো সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে পরিবেশটা তার জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটা পরিবেশ আমাদের তার জন্য তৈরি করে রাখতে হবে। There is another question from Ismat Zabid. My daughter is 4 years old. She doesn't understand. How can I explain her for using mask? তাকে কিভাবে মাস্ক পরাতে বলবো? নব, প্লিজ বলো। যেহেতু বাচ্চাটা এখনো কথা বুঝতে পারছে না, তো সেই একই রকম ভাবে মিস্টার মানিস সামদানি এর আগের একটা বাচ্চার কোয়েশ্চেনের ক্ষেত্রে যেটা বলেছিলেন, যে বাচ্চাটাকে আসলে এই 4 বছর বয়সে সবার আগে বোঝানো দরকার যে তাকে মানে অভ্যস্ত করানো দরকার যে মাস্কটা কিভাবে পরতে হয়। মাস্কটা পরানোর তাকে অভ্যস্ত করতে হবে, এবং রুটিন বেসিসে মাস্কটা পরানোর জন্য অভ্যস্ত করতে হবে তাকে। এবং যেহেতু অনেক সময় বাচ্চারা মাস্ক মুখে রাখতে চায় না, সেটা হয়তো কিছুটা সেন্সরি ইস্যু হতে পারে, প্লাস যেহেতু মাস্ক রাখলে আসলে একটু দম বন্ধ ভাব আসে, তো
তো অনেকটাই এগুলো সেন্সরি ইস্যু। তো আমার কাছে মনে হয় যে সেন্সরি ইস্যু যদি এই বিষয়ে সেন্সরি ইস্যু গুলো সম্পর্কে আসলে মিস্টার মানিস সামদানি বেশ ভালো বলতে পারবেন। Okay, Mr. Manish, how can we So explain her, the 4-year old child, correct. that how to use a mask? So the first thing is that the parents are a very good role model for any new behavior. This is a new behavior. We have to teach them something new. Now, if the parents are themselves using a mask all the time or most of the time, and the parent and the children are observing them, then that is the lesson one for the child to accept the mask. Because if they are seeing something happening all the time, there is a natural acceptance for something. The second thing is the parents can actually show a video of a child who is actually wearing a mask. Video of any child that you might find in YouTube or Google, where the children are wearing a mask. The third thing is we can work on the mask itself. So what it means is, if the mask can be from externally, if the mask can be made attractive, and some of the masks do come with a lot of attraction of flowers or colorful prints or whatever it might be, but we can create it at home as well. If the child can himself do something on the, some kind of a thing outside the mask or the outer layer, if the child can do himself, then he might value it. Actually, he might think that this is mine, I have drawn something over it, I have done some kind of thing over it, I want it. So instead of making a mask a foreign age object, we have to make it an object of their own possession. The next thing could be for sensory. If the child is not accepting because this touch is happening, you have to apply mask to yourself. Immediately after that, apply the other mask, not your mask. Apply other mask to the child immediately after, so that the child's chances of accepting the mask will be very high. Count 10 or 5 and remove the mask. You can count 1, 2, 3, 4, 5. Oh, done! Wow, very good. And the mask is gone. Then it go on increasing the counts every day or every 2 hours. Go on increasing the counts. Make the child stand in front of the mirror while you are wearing the mask. Remember, you have to also wear it. If you are not wearing it and expecting the child to do it, that is never going to happen. So when you stand in front of the mirror with your mask on, make the child also wear a mask. Relate the child's favorite character. Suppose it is Spider-Man. So you could say that now in the mask you are looking like Spider-Man. Condition the mask to a favorite character or superhero that the child is already aware of or is favorite. Then the chances of accepting might become very higher. আমার মনে হয় ইসমাত জাবিন, আপনি বুঝতে পেরেছেন যে মাস্ক পরতে না চাইলে বাচ্চাকে কি করতে হবে। আমাদের নিজেদেরকে পড়তে হবে, অ্যাট্রাকটিভ মাস্ক তৈরি করতে হবে এবং তার এটা প্র্যাকটিস করতে হবে ধীরে ধীরে ধীরে, যাতে করে বাচ্চা, এটা নতুন জিনিস। আমরা বড়রাই কিন্তু এখনো মাস্ক ব্যবহার করে কিছুক্ষণ পরেই মনে হচ্ছে যেন অস্থির লাগে। তো বাচ্চাকে সেটাতে মনে হয় অভ্যস্ত করে নিতে হবে। আরেকটা প্রশ্ন আসছে আতিকা খানাম, মাই চাইল্ড অয়ন laugh unnecessarily. How can I manage it? এটা কে উত্তর দিবে? Who is going to answer this question? Manish. My child Ayan laugh unnecessarily. How can I manage it? How old your child is? Yeah. I definitely need a little more information here, because when you we need to know the age of the child. We need to know what the level of the communication is, because sometimes laughing can happen because of behavior, and sometimes laughing can happen because of sensory. So when it is behavior, like, if the child is trying to run away from the work that you have given him, and he's trying to laugh, and what we call as deliberately acting or behaving silly. So when children are behaving and acting silly, it's a very different thing. When children are laughing in the middle of the night, suppose they get up in the night and they start laughing, it's not behavior at that time, for sure. It's mostly sensory. But of course, we will need a little more information to be able to ascertain whether what is happening here. শ্যামাকে কিছু বলতে চাচ্ছিল এই ব্যাপারে? তার স্টুডেন্টদের মধ্যে এরকম আছে? না, আমার স্টুডেন্ট মধ্যে আমি এখন এরকম পাইনি। এই যে হ্যাঁ, যে মানে শুধু হাসছে আচ্ছা, এরকম
তাকে আমি কি করে ম্যানেজ করব, যে হাসিটা কমানোর জন্য বা হাসিটা কমানোর জন্য আমরা অন্য কোনো কাজ দিয়ে ম্যানেজ করতে পারি। ওই মুহূর্তে তাকে অন্য কোনো কাজ দেওয়া বা তার সাথে কথা বলা, তাহলে হয়তোবা ম্যানেজ করা সম্ভব। আচ্ছা, আমাদের আরেকটা প্রশ্ন আসছে, মনে হয় তার নাম বুঝতে পারছি কিনা, তাহমিনা সম্ভবত, বা তাফহিমা আক্তার। My 5 years old boy always want to swing like 5 to 6 hours in a day. Should I allow him? If not, then how can we stop him? We tried to once, but that time he became very hyper and angry. Manish, Okay. 5 years So old boy. Okay. yeah, so basically, when a child is liking a swing or any other activity that he wants to go on and on and on, the most important thing is how to teach him to terminate. We call it termination of the activity. He doesn't want to terminate because maybe if he has, I'm not sure, but sometimes when children have autism or the other development difficulties, they have this temperament that they would like the activity to go on and on repeatedly and endlessly. The important thing here is how can we teach him while foreseeing that he's going to be not happy about it. So if you simply took him out of the swing, suppose just simply took him out of the swing, or you said no more swing, or you took off the swing from there, then it's a very different reaction. And if you are planning it out, that how would we terminate the task, how would we teach the child that swinging for this much time is not okay, but this much time is okay. So you can't just say that from tomorrow your swinging is zero. First we have to understand that if the swinging is like a need which he is not able to understand how much, we have to figure out, okay, there is a timer. Now a timer, after you put in for 1 minute or 2 minutes, it can beep. We can condition the child that whenever the timer beeps, the swing will be out. It's not like I will pull out the child from there or physically handle the child and tell him no, don't do it. Whenever the beep is on, or the sound is beeping, the swing automatically, which should be detachable, it comes out. Even if you are sitting on the swing, it will come out. So what happens is that the child understands that whenever there's a beep, the swing automatically is switched off. Like a light is switched off, similarly the swing also gets switched off. And don't handle the child at that time physically, because then the child might feel that we are, or the parent is physically trying to move him out of it. That is not a very good idea. Don't handle the child, handle the swing. That's an important lesson here. And I want to add something with this. In Faith Bangladesh, what we do actually, that we use this sensory need as a reinforcement. Like if the child, if in a speech therapy session, if the child is not cooperating with me and he's always trying to swing, then what I do is I ask him or her that if you do this, if you do this activity, later on you will be able to have some opportunity to get into the swing. And for I would count like from 1 to 10, and then after that I will take him back to my activity again, and after that I can use the same reinforcement as the child is trying to swing all of the time. That's a good idea. তাহলে যেটা আমরা বুঝতে পারছি যে তাকে অভ্যাস করে নিতে হবে যে তোমার সময়টুকু, এতটুকু সময় তোমাকে দেওয়া হচ্ছে, তো যেটা বিপ করলে তাকে এই সময় আর তুমি সুইং করতে পারবে না, তারপরে তুমি করতে পারবে। তো আমরা যেটা বুঝতে পারছি যে তাকে অভ্যস্ত করতে হবে যে কতটুকু সময়ের জন্য সে কোন কাজটি করতে পারবে। তো আমাদের যেটা প্রশ্ন কোহিনুর আক্তার উনি করেছেন, মাই বয় 7 years old, হি অলওয়েজ ট্র্যাপিং ফিঙ্গার front part and joint on hard thing, sometimes plastic object. What can I do at home for this? Yeah. Okay. So Manish? lot of children are known to seek compression or this kind of a sensation that we call as self-stimulation over the hands and joints and fingers. And what we have to do, one simple thing is, can we convert this into an activity?
which means that can I give him an appropriate object for it and a specific object. So at the moment, the behavior looks like that he can do on any plastic object. What we have to try and do is, can we give him one drum, any drum, that a toy drum or something that can be done. If suppose you don't have a drum, you choose a favorite plastic object which is meant for this activity or drumming activity. You also do with the child, which means that you can do imitation, and you can teach turn taking. What that would mean is, the child doesn't have to do all the time. You will hold his hands and you will say, first papa will do or mama will do 5 times, and then you will do. So in that same activity which he was anyhow trying to seek the sensation, you have converted that into a meaningful task. Instead of saying no or something, you're giving it. One is that. Second is, the object that you are going to choose for it, you choose whatever is available at home, whether it is an old plastic container, or plastic dustbin which you might wash and give it to him. Whatever it is, every time he does tapping on something else, bring him that particular object which you have decided for tapping, so that he's not tapping on 10 different things, he's tapping on only one thing. And what happens slowly is that they learn to look for that particular object which they have now been taught for, rather than doing on anything and everything. And what we call it self regulation, that you can do it, you can, if you like it so much, you can do it. We will teach you the other aspect of it, social and other aspect of it, later. But first is, you can't choose any object from the table and start doing it. You have to look for the object that has been given to you, and initially I will help you. Initially I will give you the object again and again. In fact, I will take you to that object, ask you to pick it up, and then I will say, okay, you can do it now, do it with this one. So replace the object. Instead of random object, give the specific object. Second, make the object or tapping a meaningful task, like a reciprocal or turn-taking game with the child. Third, make the child a little understand about the time concept here. So for example, he's tapping, but again, like we talked about last time, how would we teach him to terminate it? Terminate means there is a stop thing also. Now that stop thing can come either by your counts. Okay, you can tap the plastic, or whatever it is, for 20 counts, or you can tap it for 2 minutes. After that, this stops. You tell them initially itself that after 2 minutes this stops. And when it stops, when the 2 minutes is actually over, you actually ask them to give it to you. Remember, you have to ask him to give you the object back, and you don't have to snatch the object. You don't have to take the object away from him and say, okay, 2 minutes are over. You have to actually go and say, time up. Can I have the object back? Can you give it back to me? Suppose he doesn't give it to you. Then you say, okay, 5 more counts. And after that, I am going to take it. Okay, start. Your 5 counts start now. And you give it to them a little more time. And then you again say, 5 minutes, 5 counts are again over. Can I have it back? So you always ask the child a little more playfully, respectfully, with dignity, rather than really, take the object away or snatch the object away. So termination of the task, like we were talking in swinging also, here also we have to teach them how to finish also. But however, we are ourselves giving the opportunity for doing the tapping as well. I think, Kohinoor, you are satisfied with the answer. And we have another question now. Ali Imam Saeed. Does sensory therapy influences child's behavior? So the sensory that we say is actually nothing but actually a brain behavior connection, which means that all the sensory systems that we have, our eyes, our vision, hearing, whatever they are like we have sensory systems. Children with autism or other developmental difficulties also have sensory systems. Their sensory systems are also absolutely working fine from externally, or receiving the input wise, they are okay. They are receiving the light, they're receiving the sound, they're receiving the smell. What happens with them is, these sensory systems ultimately then give the connection or signal to the brain. Now, where the signal or connection is going ultimately in the brain, there is a little difficulty there. There is a difficulty with integrating those inputs or sensory inputs. And hence, what Jean Ayers, the founder of therapy, said is that what is the external manifestation that the sensory input is not getting integrated well? There is only one symptom primarily that is happening, is the change of the behavior. So if you're saying the sensory influences the behavior, yes. Sensory therapy influences the behavior, yes.
the sensory therapy is supposed to improve those difficulties of behavior and integration difficulties. They are supposed to improve that, but they're not supposed to improve it by teaching, training, learning directly. They're supposed to do some activities in such a way that the brain itself changes, and that does happen. Now there's a lot of evidence that with sensory therapy the brain starts changing in a positive direction, and that is why the child's behavior also changes. Okay. There is another question that is from Shaha Urun. Sir, one parent asked for solutions to that. Child go to the drain of the ground floor and play with that dirty water, even try to drink that dirty water. Then what to do? আমরা কি করতে পারি? আসলে বাচ্চাদের তারা পছন্দই করে গ্রাউন্ড ফ্লোরে যাবে, পানি দিয়ে খেলবে। এখন পানিটা তার ডার্টি না ভালো এটা তো বাচ্চার আসলে বোঝার ক্ষমতা নেই। সেই জন্য বাচ্চা এটা খেতেও যেতে পারে। মানে পানি দিয়ে খেলতে বাচ্চারা কিন্তু পছন্দ করে। সেই তাই না? Okay. So answer, yeah. There can be many activities that can replace this behavior. So basically what we are saying, like you also said very rightly, that the child is it doesn't matter to him whether it is dirty or clean. He wants the sensation of the water, the touch of the water, the coldness, the feel of the water. For this child we have to actually give him water based activities at home, with clean water, with washroom, inside the washroom, so that even if there is if there's any messy thing is happening, it will happen in the washroom itself. So we can definitely design certain activities. So for example, we even tell children, if they are old enough, I do not get the age here, if they are old enough they can actually set up the washroom, clean the mirror. So take the water, throw it on the mirror, clean the mirror within the washroom, so that even if the mess is happening, it's okay. Set up the washroom in certain way. So brush is here, tooth is here, you have to set it up. While bathing, while there is always a task of bathing, you can actually ask the child to play with water of the bucket. Maybe pour from one bucket to the other. Maybe you can also play like we throw water on each other playfully. You can actually deliberately throw water on each other. If the child gets fun, which is more fun than drain, then he will leave that and he will look forward to this one, right? So we are going to change the behavior by putting on or making this behavior compete with another behavior that we have developed from our side, which is playing in the washroom, playing with water in the washroom, playing during bathing time, washing clothes, washing the walls or the mirror. All those messy, we call them messy activities, but those messy activities can be very good. There can be other messy activity outside the washroom also, like in the kitchen also. You can give them something, atta or besan paste to play with, shaving foam to play with, which is messy. So messy activities can fulfill the same need. ওকে, আর একটু আমি এর আগে যারা প্রশ্ন করছিলেন, আপনি একটু বাচ্চার বয়সটা লিখবেন, তাহলে আমাদের জন্য একটু সুবিধা হবে বা উত্তর দিতে সুবিধা হবে। শামা কি কিছু অ্যাড করতে চাই এখানে বাচ্চাদের খেলার ব্যাপারে পানি দিয়ে? হ্যাঁ, ঠিক আছে, হ্যাঁ বলো। পানি দিয়ে খেলার ব্যাপারটা বাচ্চারা আসলে খুবই এনজয় করে। তো কোন একটা বলের ভিতরে পানি নিয়ে তারপরে তার টয়স গুলা দিয়ে যদি বাচ্চার সাথে মজা করে খেলা যায়, তাহলে বাচ্চা অনেক এনজয় করবে। ঠিক আছে, এবং বাচ্চাদের এটাও শেখাতে পারা যায় যে গোসল করালো বাচ্চা, তাই না? খেলনাগুলোকে পরিষ্কার করলো, হ্যাঁ, পানি দিয়ে তাকে ধুয়ে দিল, হ্যাঁ, ছিটাছিটি করলো, যেটা মানুষ বলছিল যে পানি ছিটা দিল, পানি দিয়ে দরকার হলে পুরো ওয়াশরুমের মধ্যেই, বাথরুমের মধ্যেই পানি বিভিন্ন জায়গায় ছিটিয়ে দিল। মেসি হবে কিন্তু তারপরেও বাচ্চা ওটা এনজয় করবে। আমাদের একটা প্রশ্ন করেছেন মাহবুব মোমেন সাহেব, তিনি বলছেন যে মাই বয় 6 years old. Before lockdown situation, he used to go outside for many purposes, like for his schooling, therapy center, vacation, etc. Most of the days he wants to go outside, and when he failed to do that, he became angry and frustrated. Since we are not allowed to take him outside now, what can we do now as an alternative of going outside? যেটা আমরা প্রথমেই শুরুতেই বলতেছিলাম যে হ্যাঁ, যে বাচ্চারা এখন ঘরে থেকে
আমাদের স্বাভাবিক বাচ্চাদেরকে আমরা তাদেরকে দেখছি, আর আমাদের স্পেশাল চিলড্রেন তারা তো হবেই। ঘরে থাকতে থাকতে আমরা বড়রাও কিন্তু অস্থির হয়ে যাচ্ছি। তো তারা বিরক্ত হচ্ছে, বাইরে যেতে চাচ্ছে, বুঝতেও পারছে না যে কেন আমাকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না, আগে আমি এভাবে যেতে পারতাম। তো এই এখানে কি কোয়েশ্চেনটার নব উত্তর দিবে না, কিছু? এই কোয়েশ্চেনটার উত্তর আসলে একটু আগেই চলে গেছে। তো তারপরও আমরা করেছি। হ্যাঁ, তারপরও মানিশ ঘরে কিভাবে মানিশ তাদেরকে যদি ব্যস্ত কিছু বলতে রাখবো, চায়। হ্যাঁ, ঘরে হ্যাঁ, কিভাবে এটা তাদেরকে আমাদের বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস বা রুটিন করতে পারি আমরা ঘরের মধ্যেই। এবং আমাদের অনলাইনে স্কুলিং এ যারা আছে তারা তো স্কুল টাইম একটা অন্তত অনলাইনে তার স্কুলটা ম্যানেজ করতে পারছে। এখন আমরা কি ঘরে একটা রুটিন করে ফেলতে পারি কিনা যে সকাল থেকে তার অ্যাক্টিভিটিস গুলো কি হ্যাঁ, হবে? আমাদের প্রথমে যেটা করতে হবে যে আমরা বাচ্চাকে সিচুয়েশনটা আসলে বোঝাতে হবে। বিভিন্নভাবে আমরা এতক্ষণ শুনলাম যে অনেকভাবে বাচ্চাকে বোঝানো যায়। তো এরপর যেটা আমাদের জরুরি সেটা হচ্ছে যে বাসায় একটা স্কুল এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করা বাচ্চার জন্য। এখন যেটা সবচেয়ে পজিটিভ দিক হচ্ছে যে বাবা-মা ২ জনই বাসায় থাকে। অন্য সময় বাচ্চারা কিন্তু বাবা-মাকে সারাদিনের জন্য পায় না। কিন্তু এখন পাচ্ছে। তো বাবা-মা যদি বাচ্চাকে সময় দেয় এবং মজা করে বাচ্চার সাথে খেলে, স্কুলে যে কাজগুলা করানো হতো, ফাইন মোটরের কাজ বা গ্রস মোটরের কাজ বা বিভিন্ন যেসব এক্টিভিটিস গুলা স্কুলে করা হতো সেগুলো যদি বাসায় করা হয় তাহলে বাচ্চাকে ম্যানেজ করা সহজ হবে এবং স্কুলে টিচার সাথে যোগাযোগ করা, অনলাইনে ক্লাসগুলা অ্যাটেন্ড করা এবং বাচ্চাকে বাসার যে আমরা রান্নাঘরের যে বিভিন্ন কাজ বা বাসার বিভিন্ন যে কাজ এগুলোর সাথে আস্তে আস্তে ইনভলভ করানোর চেষ্টা করতে হবে। তাহলে বাচ্চাকে বাসায় ম্যানেজ করাটা আসলে সহজ হবে। Okay, can we come back to Manish about this Right. situation when Yeah. when the Yeah. boy or the child is very angry and he or she doesn't want to stay at home, and what to do with those children actually? See, I would like to add few things. One is that when children are upset or they are throwing a tantrum for going outside, um, one of the things that we should focus on is how can I handle the tantrum or the behavior rather than what can be the option for going outside. So look, sometimes there may not be any option, right? We should all agree that there may not be any option sometimes to go outside. However, sometimes the parent might face or put this question more from the perspective that if the tantrum is happening, what should I do at that moment? What should I do at that moment? So going outside is ruled out. One, parents have to understand that not just parents of children with difficulties or development delay, any parent or regular children are also getting equally frustrated. And what we are telling the ourselves is that it's okay to get frustrated. So sometimes you don't have to be very worried about tantrum or frustration because it is a natural feeling. So try to understand that sometimes these feelings are very natural, and we understand for ourselves. But sometimes we get very over worried when a child throws a tantrum or throws a tantrum for something that is just not possible. If it is not possible, it is not possible. Doesn't mean that you have to be strict with them or scold them, but one is keep the patience that tantrum is usual for some amount of time, for some amount of days. There will be a phase then you where you will be more bored than usual, or you will feel more urge to go outside than usual, right? So it's a little up and down kind of a phasic way that these feelings come to us, and we have to understand that the child at the moment might have that phase of having urge of going outside. Let me have the patience to pass this time, Mm. and maybe he will himself settle down a little. One is that. Second is, like I previously also said, how can we develop certain play activities within the house? Play activities, I'm saying, I'm not talking about online learning or academic learning or writing, coloring. Physical play activities. If the child starts having fun within the house, then probably the urge to go outside will go reduce. See, what is the underlying thing for going outside? One, fun. Second, food. There are two things only: fun and food. Now, in fact, I talked to some parents, and they said that it is the most important phase of our life where we have the best opportunity to teach the child to not have junk food, because we are telling them junk food is not available outside, because we are telling them the shop is closed, because we are telling them the junk food outside is unsafe. By doing those things, they are utilizing this as an opportunity to change the habit of having junk food. Maybe there will be a difficulty, it's not going to be very smooth,
there will be a difficulty. But if we are able to utilize this time, this is the best time that we can do, because even if they try to order something outside, it is not possible. They can't see the shops open. They can't see the usual, hawkers or people on the street food that we used to have. The street food probably is not there. I'm assuming that. If those things are not there, this is the best time to teach the child that we should avoid it and change the habits of junk food to a healthy food. The second thing, like I said, is make a ball of cloth or socks or anything. I mean, make something that is safe for the house, because we are worried that if we play with the ball, how it will be safe for the our own household materials. How's the Now thing? suppose if you're playing with balloon, it is absolutely, you're throwing and catching a balloon, it's absolutely safe. If you're throwing and catching a ball made of socks, very safe. If you are throwing water at each other in the washroom during bathing time, absolutely safe. So look at the opportunities of fun, and if the fun activities increase within the house time to time, I'm not saying that the fun has to be 24/7. It can't be for anyone. And remember that at some point of time there will be a tantrum or stubbornness also, and we will have to work through it. We don't have an option of telling the child, don't lie to them. Don't lie to them that we will go in the evening. Don't lie to them we will go tomorrow. Let's not lie to them, because that is a fact of life, it for them also, for us also. So we have to be truthful to them about safety, and falling sick also, people lying down on the bed also, and also at the same time increase the fun within the house. Let me tell you another important point that I figured out when I talked to some parents about the situation. They have said that all of them agree that the role of the fathers have increased during this time, and I'm not judging them. The fathers have also taken it up. They have taken up this role now, and they have taken up very well, because now probably the fathers are available. The fact that they are available more at home is also an opportunity. So not everything is bad at the moment. We should use this time of tantrum and stubbornness to actually mold the child towards different things, like I said, not having junk food, spending more time with family based fun and activities, and maybe making the father a little more forward if possible. হ্যাঁ, আমরা একটা ভালো জিনিস শিখলাম, যেটা হচ্ছে যে বাচ্চাদেরকে এটা মানে আমরা অনেক সময় শান্ত করার জন্য বলি না, এটা তোমাকে বিকালে নিয়ে যাব, তোমাকে কালকে বাইরে নিয়ে যাব, এই কথাগুলো যাতে আমরা আসলে বাচ্চাকে না বলি। কারণ বাচ্চা তাহলে বাচ্চা তাহলে আমাকে বিশ্বাস করবে না এরপর থেকে আর। তো আমরা মানে সঠিক কথাটা বলি, আমাদেরকে মিথ্যা বা লাই যেটা, সেটা যেন না, সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য অন্তত আমরা সেটা না বলি। আমরা তাকে সঠিক কথাগুলো যেন বলি, যে কেন আমরা এখন আসলে বাড়ি যেতে পারছি না। একটু আগে নব সেটা বলছিল, যে বাচ্চাকে বোঝাতে সক্ষম হতে হবে ধীরে ধীরে আমাদেরকে, যে আমরা কেন বাইরে যাচ্ছি না। আর ঘরে যদি আমরা বিভিন্ন রকম ফান, মজা, খেলা, খাবার, ফান এন্ড ফুড যেটা বলছিল, সেগুলো যদি আমরা তৈরি করে রাখতে পারি বাচ্চাদের জন্য, তাহলে হয়তো সে আস্তে আস্তে ভুলেও যাবে যে আমাকে বাইরে যেতে হবে। আচ্ছা, আমাদের আরেকটা প্রশ্ন করেছেন তানিয়া খান। My son is 8 years old. He is putting different things in his ears, also through toys, books, glasses from window. Can't control. Please help. So I think what this 8-year-old has done is, she has developed my son, okay, he has developed his own game. He has developed a very nice game for his own entertainment, throwing objects from the window, throwing objects in the house, maybe putting something in the ear. These are all fun. For an 8-year-old, this might be fun, absolute fun. It will become even more fun if the parent is running after the child and telling him not to do it, right? Because the parent will be shocked, and the parent will be running after him to say, okay, don't do it, oh, don't put it in the ears. If we have given those responses, then we have unknowingly put the fuel to the ideas of the game, right? And the child has used his own intelligence to design a self-made games. Now again, the solution is same. If the child is fond of throwing, how can I convert throwing itself into a meaningful activity? Can I? So I'll give you a simple example. I take a empty cold drink bottle, a 2 liter empty cold drink bottle, or any other size also. Empty bottle is there.
in the corridor. I take a ball or a cloth ball or whatever ball you have at home, and I say, let's hit the target. Now, this activity requires throwing, but it requires throwing on instruction. You cannot throw till I tell you to, till the parent tell you to throw. There are two players in this game, remember. After the child is done, he sits on the chair and then papa or mama throws it. Or the sibling or the brother or sister, whoever it is, also throws at the, everybody gets 3 turns. You have to knock down the ball, knock down the bottle. When the bottle knocks down, it will create a sound on the floor and it will go here and there. Now, what we are trying to, it's an example. I'm not saying this is the only solution, but what I'm saying is we need to convert their behavior into a meaningful activity. If throwing is the favorite thing, let's convert throwing itself into a game within the house. Something that can be allowed, something that can be done with the parent. So increase the fun. Then I want this child to actually bring the ball to the father or mother and expect them to play and expect them to throw. Right? This is what we expect. This is what we want children to do. He's throwing outside because he doesn't know this game. And I'm just giving you the concept here. He doesn't know this game. He doesn't know that he's allowed to throw. He doesn't know that there can be an idea which is even more mazedar or even more play wise very exciting than throwing outside the window. Again, compete with the behavior. We have to compete with the behavior. What can be done to make another behavior or another play or game more interesting than throwing from outside the window? আসলে বাচ্চাদের যেটা হচ্ছে তাকে যত না করা হয়, if you say no, he or she is very interested. Okay, why my parents are telling me not to do it, so they will indulge to do it again and again. হ্যাঁ, সে বারবার সেটা আবার করতে চেষ্টা করবে। তো আমাদের এখানে কি আর কেউ কিছু বলবে নব, বা নাকি আমরা নেক্সট প্রশ্নে চলে যাব? আমি একটা জিনিস অ্যাড করতে চাচ্ছি এখানে, সেটা হচ্ছে মানিশ সামদানির কথার সাথে মিল রেখেই, যে অ্যাক্টিভিটিটা, সে যেহেতু ছুঁড়ে মারার চেষ্টা করছে সবকিছু, তো আমরা অ্যাক্টিভিটিটা কিভাবে আরো ফান করতে পারি। স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপির দিক থেকে আমাদের একটা কাজ আছে, সেটা হচ্ছে আমরা কিন্তু বাচ্চাদেরকে প্রিপোজিশনস শেখাই। তো আমরা কিন্তু এর মাধ্যমে বাচ্চাকে প্রিপোজিশনস শেখাতে পারি। যেমন হচ্ছে যদি একটা চেয়ার এনে কতগুলো খালি ক্যান চেয়ারের উপরে আর চেয়ারের নিচে রাখি, তাহলে আমি বাচ্চাকে কিন্তু শেখাতে পারি যে কিভাবে, যদি বলি বাচ্চাকে যে বাবা তুমি চেয়ারের উপরের ক্যানগুলোর দিকে ছুঁড়ে মারো, এরপরে আমরা বলতে পারি চেয়ারের নিচের ক্যানের দিকে ছুঁড়ে মারো। আমরা বাচ্চাকে হেল্প করতে পারি হাতে হাত ধরে যে কিভাবে ছুঁড়ে মারতে হবে। যখন আমরা উপরের ক্যানের দিকে ছুঁড়ে মারছি তখন আমরা বলতে পারি যে এটা উপরে। যখন আমরা চেয়ারের নিচের ক্যানগুলোর দিকে বলটা ছুঁড়ে মারছি তখন আমরা বলতে পারি ওটা নিচে। তো এর মাধ্যমে আমরা যেটা করতে পারি, খেলার মাধ্যমে কিন্তু তাকে আমরা নতুন একটা কনসেপ্ট শিখাতে পারছি যে উপরে নিচে। একইভাবে আরেকটা যেটা করা যায় সেটা হচ্ছে যদি একটা ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট যেগুলো থাকে, বল নিয়ে আমরা হচ্ছে তাকে হেল্প করতে পারি যে বলটা ছুঁড়ে মারতে বাস্কেটের ভিতরে এবং বাস্কেটের বাইরে। একই রকম ভাবে কিন্তু আমরা তাকে ভিতরে এবং বাইরেও শেখাতে পারছি। তো একই সাথে জিনিসটা হয় খুবই ফান, প্লাস একই সাথে জিনিসটা হচ্ছে অনেকটাই শব্দগুলোর সাথে তারা পরিচিত হয়। হ্যাঁ, নতুন একটা আইডিয়ার সাথে তারা পরিচিত হচ্ছে। তো এটা করা যেতে পারে। আমাদের প্রশ্ন করেছেন মিস্টার আফতাবউদ্দিন, what are the must-have elements for parents or caregivers of special children for successful virtual learning? To Manish, please. Okay. So we have tried virtual learning here in Gurgaon with our center Soch as well. We figured out few things. So one is that a lot of times parents would need to get some training about how to handle this virtual training, because we assume with other usual population of children, regular children, that the screen and they are themselves responsible and they can receive the virtual training. In here, with special needs children, the parents will need a little more training about how to handle the screen and the child at the same time.
a lot of times we see that the child actually starts playing with the screen itself. They have a fascination towards the screen, which makes them not use the screen as a learning material, but are using it as a play material. Screens are also sometimes that have been recommended to parents to keep away from. So they have been told from the doctors or from so many other people that how they should avoid the screen. Now, in order to make children with special needs learn from the screen or from the environment that they were supposed to keep them away, we are actually talking about transitioning. We are talking about transition of the whole mindset about how to handle the screen time. You can handle it for virtual learning, but you should not handle it for the other versions. Those things are becoming difficult for the children. The other commonly important things for parents that is becoming important is how can they organize their own work, child, and other things. How can they organize themselves? They are finding it challenging and difficult to organize themselves. It's not about the child that they are finding it difficulty to receive virtual training. They are finding it difficult. How can they incorporate virtual training schedules along with their own schedules, along with the child's other needs of dependency? Like, the child might need more help in caregiving or daily chores. The child anyhow needs more help. Even for eating food, sometimes the child needs more help. What is happening with parents is they are just not able to organize their energies and their time schedules. Even within a lockdown situation also, we are facing that they might have difficulties in managing it. They might need a little more training and orientation about that. The other thing could be that the resources that we are using for virtual learning, how big or small that can be. We have felt that on the phone, when we use virtual learning through a phone, say a video call on a phone, is a little difficult to be used, because the child actually knows one function of it, which is calling or playing. He knows that this is used for calling and playing, but he still hasn't used it ever for a interaction based learning. So there also we'll have to again teach children, or also the parents, about how can they start making children accept phone itself as a source of learning or an interactive screen. A lot of children are not even staying on the screen, which means virtual learning is more for the parent than for the child. There has to be different models of it. There can be a child who can be in front of the screen for say 1 hour, and he can receive interaction that, like we are doing. There can be another child who will not receive, who will not be on the screen. So you will need different models. Okay, there are many questions are coming now. Okay. Let me off the other. Okay, so Ms. Geeta from Nepal, again, she's asking one question. What is about with big toe walking and hand and finger self-stimulate behavior? So it's from Ms. Geeta. With big toe walking, yes. And you can see the questions also? Manish? Yes, I can. Mm-hmm. So toe walking and there are more questions are coming, so if we have to be very brief about that. Yeah, I know, and we have to be really. So it becomes more difficult. It becomes very difficult to. Around 20 questions are there still. Okay. So, wow. Geeta, if you have any occupational therapists there, you will have to consult them. You will have to do an assessment, because big toe walking or hand and finger self-stimulatory behavior usually are known sensory issues, and these sensory issues can be taken care by along with an occupational therapist. You will have to do an assessment, because I don't even know the age of the child. We definitely need more information, but there can be a solution to all these things. Especially in younger age, we can definitely do a lot of things with the sensory behaviors. Next question, please. Sabikun Nahar Shumona. My son is 5 years old. He's not able to make or understand what he wants. He can make some relevant words, but not a full sentence. As he can't express his feeling, he starts crying, and we can't control him. Before lockdown, I gave him some therapy in an institution, but now it's totally stopped, and
and this kind of behavior became more frequent. What can I do? So again, this might be a child-specific question. It comes more from the communication point of view, from the language and this thing point of view. See, I think what we can do for these questions definitely is to interact not just for 1 minute, 2 minutes, because it becomes very, very difficult and hypothetical to answer. I'm aware that Faith is offering a lot of online sessions, online consultations. I request all the parents specific questions, they can definitely avail Faith services through online portal or through an online way, because then we will have dedicated time to you can have a session with me, you can have session with the team, entire আমার Faith মনে team হয় you যে can have নবাগত can answer also this question. নবাগত, যে প্রশ্নটা ছিল আগের প্রশ্নটা একটু দেখতে চাই। আচ্ছা, আমরা নতুন প্রশ্নে চলে আসি, যেহেতু অনেক প্রশ্ন আমাদের আছে। মাধুরী মাহাতা, উনি বলছেন আমার 7 বছরের ছেলে চিমনি, ওয়াটার ফিল্টার এসব সামান্য আওয়াজে কানে আঙ্গুল চাপা দিচ্ছে, গরমে পাখাও চালাতে দিচ্ছে না, কি করব? মানে সে কোনো সাউন্ড নিতে পারছে না। 7 years old boy, so any type of sound, even the fan, okay, he cannot tolerate it actually. নব, আগের প্রশ্নটা কি ছিল যে শব্দের ব্যাপারে? ও কি বলতে চায়, কি চায়, ফুল সেন্টেন্স বলতে পারে না বলে ওরা বুঝতে পারছে না, আর না বুঝলে সে কান্না শুরু করে দিচ্ছে। কি করবে তখন প্যারেন্টসরা? My son is 5 years old. He is not able to make or understanding what he wants. He wants, can yeah. make some relevant words, but not a full sentence. As he cannot express his feeling, he starts crying, and আমরা তাকে কন্ট্রোল করতে পারছি না তখন। মানে আমরা কেন বুঝতে পারি না সেটার জন্য সে কান্না শুরু করে দিচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেস্ট ওয়ে হচ্ছে সেই একই রকম ভাবে পিকচার। আগে দেখতে হবে যে বাচ্চাটা আসলে পিকচার বোঝে কিনা, বিভিন্ন ছবি থেকে সে যেই জিনিসটা বোঝাতে চাচ্ছে সেই জিনিসটা বোঝাতে পারে কিনা। অনেক সময় এমনও হতে পারে যে বাচ্চাটা হয়তো টয়লেটে যেতে চাচ্ছে কিন্তু বাবা মা বুঝতে পারছে না। সেই ক্ষেত্রে আমরা একটা টয়লেটের ছবি ব্যবহার করতে পারি। বিভিন্ন আমরা যেটা করতে পারি, আমরা এটাকে বলি হচ্ছে AAC, অগমেন্টেটিভ অ্যান্ড অল্টারনেটিভ কমিউনিকেশন। সেটা হচ্ছে এই ক্ষেত্রে যেটা থাকে যে একটা বইয়ের মধ্যে বিভিন্ন সিচুয়েশনের ছবিগুলো থাকে, বিভিন্ন সিচুয়েশনের ছবি থাকে, যেমন বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস ছবিগুলো থাকে, যেমন হতে পারে সকালবেলা নাস্তা খাওয়ার ছবি, প্লাস আরো টয়লেটের ছবি থাকতে পারে। এটা ছাড়া থাকতে পারে হচ্ছে বিভিন্ন হাঁটতে যাওয়ার ছবি, বাইরে যাব এরকম ছবি। তো আমার মনে হয় হ্যাঁ, খেলার ছবি। যদি এই বাচ্চাটা যদি কিছুটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং থেকে থাকে এবং সে জানে, ছবি দেখে যদি সে বুঝতে পারে, তাহলে আমার মনে হয় যে ছবি ব্যবহার করা যেতে পারে। সেখানে তার সামনে একটা ছবির বই দিয়ে, মানে যেই ছবিগুলো হচ্ছে আমরা আগে থেকে সেট করে রাখবো যে এই সিচুয়েশন গুলো আমরা বাসায় ফেস করি, টয়লেটে যাওয়া, নাস্তা খাওয়া, তারপর ব্যথা লাগা, এই ধরনের সিচুয়েশনের কিছু ছবি যদি থাকে বাচ্চার সামনে দিলে, বাচ্চা যদি সেগুলো পয়েন্ট করে দেখাতে পারে, তাহলে কিন্তু প্যারেন্টস কিছু। আমরা নেক্সট কোশ্চেনটাতে চলে আসি। অনেক প্রশ্ন এখনো আছে যে আমার 7 years old boy actually anything that any water filter or fan and whatever the sound he cannot actually tolerate, so what we should do? Manish. So yeah, so a lot of children have sound sensitivities, and their sound sensitivities can be really disturbing, because sometimes they don't tolerate even the sound that is not in our control. Like, if there is an external sound in the sound outside our house which we can't even reduce or control, is also not very acceptable to them. What we usually tell parents is that one is, you can teach the child that whenever you are feeling sound is high, you can close your own ears. It's an absolutely acceptable social behavior that any of us, if we are feeling more sound, we are closing our ears. The second is that we have to teach the child to go away from the source of the sound. So if the sound is in the kitchen, we have to tell the child in advance. You don't have to wait for his response. You have to tell the child in advance
I am going to switch on the mixer grinder. There will be a sound. If you want, you can be here, or if you want, you can go to some other room. So see, children with autism and other difficulties, they also have very lower threshold for anxiety, which means that if you don't prepare them for anything, they are more anxious. If they are prepared for something, then they are less anxious. If you are preparing that there is going to be a sound, which is this, or I'm going to switch on the fan in 1 minute, suppose, you can go to some other room, you can close your ears, or you can just be here. You have to tell them in advance that this is going to happen. They might be a better prepared. If they just create a sound, so a mixer grinder sound suddenly comes, they start reacting to it. Prepare the child in advance. Also, you can have a sound based a sensory. You can have a sensory program with your occupational therapist. আমার মনে হয় যে আগে যিনি প্রশ্ন করেছিলেন যে বাচ্চা সাউন্ড কোন রকম সাউন্ড সে নিতে পারে না, আমরা হয়তো বুঝতে পেরেছি যে তাকে আসলে প্রস্তুত করতে হবে যে এখন এই সাউন্ডটা আসবে, তুমি কাছে থাকো অথবা তুমি দূরে চলে যাও। তো এইভাবে ধীরে ধীরে বিভিন্ন সাউন্ডের সাথে হয়তো তাকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে, এবং এটার মধ্যে পরবর্তী সময় যদি থেরাপি দেওয়া যায় তাকে, তাহলে হয়তো সে বেটার এটার সাথে রিয়েক্ট করতে পারবে। আরেকটা আমাদের প্রশ্ন চলে আসছে ফ্রম, এর আগে কিছু আমাদেরকে অনেকে থ্যাঙ্কস জানিয়েছে, বলছিল এক্সেলেন্ট প্রোগ্রাম। সো এখন যেটা মিস আফরিনা নাজনীন, how can we deal with the anxiety, throwing tantrums, and stubbornness during this lockdown situation? Okay, যখন বাচ্চারা, how can we deal with anxiety of the children and stubbornness যখন সে হয়তো একটা জিনিসের মধ্যেই থাকতে চায়, মেবি আমার মনে হয় এই ধরনের পথে প্রশ্ন সে করেছে। এই শব্দগুলো I think Manish, you understand what is the question about? I think we discussed previously also in so many questions. One that I had suggested is whether the child is getting anxious. Parents have to understand that they should not get anxious about the child's behavior, because it's a natural response. It's not abnormal. This is normal. If we as adults, grown-ups, or cognitively sound people, so-called cognitively sound people, are also getting frustrated and also getting anxious about future, or about how it will be, or about how to manage this lockdown, it is understandable that children will also be anxious. So one is, whenever there's anxiety, do not consider it as abnormal. Consider it as very normal, and deal with it like you would deal with your own or your friends or your family members or your parents' anxiety. You have to talk to the child about it, connect. You have to validate the anxiety, validate by saying, at least by saying, I know you are feeling anxious, I know you are feeling upset about this, about lockdown, about not being able to go out, about not having meeting the friends, whatever it is. Whatever you think is going on in the child's mind, you will have to be the communication partner of the child, because the child may not have words to express the way they are feeling. The way they are feeling, they cannot express. Now, so we become their communication partners. We alleviate their anxiety by acknowledging the anxiety. We never say, okay, he's anxious, now let me divert him towards something else. It doesn't work all the time. It might work with younger children, say 4-year, 5-year-old. But for other children, we have to connect with them about the source of anxiety. We have to tell them, I understand, I know, I can feel that you are not able to do this, you are feeling this way. So validate their feelings. The parent should not get anxious about it. Second is, reassure them, but don't tell them lies. Don't make false promises. Reassure them that everything will be okay, but don't tell them lies that it will be okay tomorrow or this will be okay today. Reassure them that it is not that if we are not going outside, or we are not able to do school or playground or other activities, we still have something to do at home itself. And that is why I kept on emphasizing on creating games, and board games maybe, or ball games, or any other messy activities in the home itself, helping mom in the kitchen, whatever it can be, right? So it's a transition. দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় প্যারেন্টসরাও কিন্তু এখন এনজাইটিতে আছে, বারবার টিভি দেখছে, বিবিসি দেখছে, বিভিন্ন সিএনএন দেখছে, what is going in the world, how many people are dying every day, how many people are
অ্যাটাকড বাই দ্য করোনা এন্ড এটসেট্রা। সো বাচ্চারাও কিন্তু দেখছে যে প্যারেন্টসরা বা বাসার বড়রাও কিন্তু একটা এংজাইটি। আমার মনে হয় যে এগুলোও কিন্তু একটা বাচ্চার মধ্যে ইয়ে করতে পারে। তো আমার মনে হয় যে প্যারেন্টসদের এখন উচিত এগুলোর থেকে দূরে সরে যাওয়া। দরকার নাই আমার টেলিভিশন ওইসব জিনিস দেখা, খবরের দিকে আমার যাওয়ার দরকার নাই। খালি যদি জানি লকডাউন কতদিন বাড়ছে ওইটুকু দেখে আমার মনে হয় আমরা খুব বাসায় মজা করা, ফান করা এই জিনিস যেতে পারি। কি বলেন নব, কি বলছেন, তাই না? হ্যাঁ, অবশ্যই। আর কিছু এর আগেরটাতে নাকি আমরা পরের প্রশ্নে চলে যাব? পরের প্রশ্নে চলে যাই আমরা। আচ্ছা, মিস আসমাউল হুসনা, I have a child who is 12 years old. How can I increase his attention at this moment? এবার আমরা একটু অনেকক্ষণ শামার কথা শুনি নেই। হ্যাঁ, একটা 12 বছরের বাচ্চা ঘরে আছে, সে কি করতে পারে, তার অ্যাটেনশন কিভাবে ইনক্রিজ করা যেতে পারে? অ্যাটেনশন ইনক্রিজ করার জন্য আসলে অনেক ধরনের কাজ করা যেতে পারে, কিন্তু প্রথমে বাচ্চাকে দিয়ে বিভিন্ন রকমের ফাইন মোটরের বা ছোটখাটো কাজ করানো যেতে পারে, এবং অবশ্যই বাবা মাকে বাচ্চার সাথে মজা করে সেই কাজটা করতে হবে, বাচ্চা যাতে বিরক্ত ফিল না করে এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে। আমরা ছোটখাটো যে কোনো কাজ বাচ্চার সাথে করতে পারি অ্যাটেনশনের জন্য, যেমন আমরা তাকে ছবি আঁকতে দিতে পারি, কালার করতে দিতে পারি, তারপরে আমরা ফাইন এটা কিন্তু 12 বছরের একটা বাচ্চা, তো হ্যাঁ, তাকে তার অ্যাটেনশনের জন্য ছবি আঁকা এগুলো তো চলতেই পারে, তাই না? তারপরে তাকে লেখার অনেক ধরনের কাজ দিতে পারি আমরা। 12 বছরের বাচ্চা আশা করছি যে লিখতে পারে বা সে পড়তে পারে, তাকে আমরা গল্পের বই পড়ে শোনাতে পারি বা তাকে আমরা পড়তে দিতে পারি গল্পের বই, যেগুলো আমাদের কিছু সিম্পল গল্পের বই থাকে যেগুলা হয়তো বা বাচ্চা যদি পড়তে পারে তবে তাকে ওটা কাজটা আমরা দিতে পারি। আচ্ছা, এই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে সবার আগে দেখা দরকার যে বাচ্চা আসলে বোঝে কতটুকু, আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আসলে কতটুকু আছে, এবং বাচ্চা কথা বলতে পারে কিনা। যদি বাচ্চার আন্ডারস্ট্যান্ডিং ভালো থাকে, প্লাস যদি বাচ্চা কথা বলতে পারে, তাহলে আসলে কাজগুলো অনেকটুকুই সহজ হয়ে যায় অনেক ক্ষেত্রেই। প্রথমে যদি বাচ্চা কথা বলতে পারে এবং যদি কোনোভাবে বোঝাতে পারে যে সে কি চায়, তাহলে আমার মনে হয় যে সবার আগে জেনে নেওয়া উচিত যে বাচ্চা আসলে কিভাবে খেলতে চায়। মনোযোগ বাড়ানোর সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে আসলে খেলার মাধ্যমে। বাচ্চা কি চাচ্ছে সেই কাজটাতেই যদি হচ্ছে বাবা এবং মা বাচ্চার সাথে এনগেজ হয় এবং ধীরে ধীরে সেই কাজটাকে আগিয়ে নিতে থাকে, আমার মনে হয় যে এটা একটা ভালো উপায় যে বাচ্চাকে মনোযোগ ধরে রাখা। কারণ বাচ্চা যেই কাজটা পছন্দ করে না, আমরা যদি সেই কাজটা তাকে ইন্ট্রোডিউস করার চেষ্টা করি সবসময়, তাহলে বাচ্চা কিন্তু আসলে সেদিকে মনোযোগ দেবে না। তো সবার আগে যদি বাচ্চা কথা বলতে পারে এবং বাচ্চা যদি বোঝাতে পারে, তাহলে আগে যেটা করা দরকার যে বাচ্চা পছন্দ কি করে, কোন কাজটা বাচ্চার পছন্দ, এবং সেই কাজগুলোকে কোনোভাবে মডিফাই করে কাজগুলি করানো যেতে পারে, তাকে মনোযোগের দিকে মনোযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে তাকে হেল্প করা যেতে পারে এই ক্ষেত্রে। ওকে, থ্যাংক ইউ। এখন আমাদের যে প্রশ্নটা করেছেন, এর আগে একজন বলেছেন যে মানিশ এবং নবগতকে দেখে তাদের খুব ভালো লাগছে, একটা ভালো প্রোগ্রাম হচ্ছে। এখন মিস অনিমা মাহাতো উনি বলছেন যে আমার ছেলের কর্নার ভিশন প্রবলেম। The boy is about 8 years old, so his problem is corner vision. He cannot look straight. যখন টিভি দেখে সে চোখের কর্নার দিয়ে দেখে, কর্নার ভিশন প্রবলেম তার। তো তাকে নিয়ে কি করা যায়? what they should do about that? Yeah, Manish. So for children who do not use their vision in a proper way or in a focused way or in right in front of them, they rather use it in a corner way. We have to give them again occupational therapy activities. So simple. I'll just tell you the concept of it. However, specific activities can vary from child to child based on their cognition, communication. The sensory program changes from child to child. The simple example is, whenever I will do any activities in the midline, right in front of me. Suppose I am trying to, I am pasting an atta or a dough or a clay. I'm pasting it on a wooden door, and I'm giving you a stick to take it out. I'm making you stand in front of it, and I'm trying to tell you to use the stick and do something to take that out from the wall or the door. You are going to focus on that particular object or dough or clay for some time so that it can come out.
in that, I'm just giving an example of an activity which ensures that your vision is used in a proper way. So to avoid peripheral vision, we have to give them activities, physical in nature, occupational therapy based, sensory based, which are based, we call them midline activities, activities which are in midline. Okay. Another question from Mr. Ali Hussain. আমার মনে হয় এটা নবর জন্য এই প্রশ্নটা দেখো তো পড়ে দেখা যাচ্ছে খুবই ছোট আমার এখানে আচ্ছা আচ্ছা my son his age is 8.5 years. He can speak and not understand us properly, but he is fed up to staying home long time, so much angry sometimes and hit him on মানে নিজেকে সে আঘাত করে. We try to show him TV cartoon all day. Oh my god, TV cartoon all day. It's right way to manage him. টিভি কার্টুনটা কোনোভাবেই আসলে এটা আগে আমরা কিন্তু বলছিলাম না যে ডিফারেন্ট অ্যাক্টিভিটিস করতে হবে তাকে। তাকে এমন ভাবে খেলাগুলো দিতে হবে যেটাতে সে হচ্ছে মজা পায়, কিন্তু টিভি কার্টুন দেওয়াটা আসলে খুব বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না এই মুহূর্তে, মানে আসলে কোনোভাবেই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না। কারণ হচ্ছে এই মুহূর্তে সে যা টিভিতে দেখছে সেগুলোই কিন্তু তার কাছে বাস্তবতা হয়ে আসবে। হ্যাঁ, তো যেই বাচ্চাটা এখনো আন্ডারস্ট্যান্ডিং আসেনি তাকে যদি আমরা টিভি কার্টুন দেখাই, দেখা যাবে যে সে ওই টিভি কার্টুনের প্রতি অনেক বেশি ফ্যাসিনেটেড হয়ে যায়। তো ফ্যাসিনেটেড হয়ে গেলে কিন্তু তাকে আসলে অন্যদিকে ডাইভার্ট করা খুবই কঠিন এবং তাকে কোনো কাজ করানো খুবই কঠিন। দেখা যায় যে শুধুমাত্র টিভি কার্টুনের দিকে তাদের অ্যাটেনশনটা থাকে, অন্য কোনো কিছুর দিকে না। সো আমাদের সাজেশন হচ্ছে এই মুহূর্তে টিভি কার্টুনটা দেখানো কোনোভাবেই ঠিক হবে না। ওকে সবার, যদিও বয়স 8.5 হয়ে গেছে, আসলে একটু বয়সী হয়ে গেছে, ওকে সবার আগে শেখানো দরকার হচ্ছে ডেইলি অবজেক্ট গুলো সে চেনে কিনা, ডেইলি অবজেক্টের নাম এবং ফাংশন গুলো সেগুলো সে চেনে কিনা, তার বডি পার্টস গুলো চেনে কিনা, এই জিনিসগুলো তাকে শেখাতে হবে। হ্যাঁ, সবচেয়ে বেস্ট হয় হচ্ছে এই করোনাটা শেষ হলে আসলে স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপি সাজেশন নেওয়া। আসলে এরকম লাইভ প্রোগ্রামে খুব কম সময়ই থাকে যে বাচ্চার সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করার, কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে যে অতি দ্রুত এই বাচ্চাটাকে আসলে স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপি শুরু করা উচিত। কোয়েশ্চেন ফ্রম কামরুন নাহার শিল্পী। আমার মনে হয় চিনতে পারছি শিল্পীকে আমরা। ওকে, হাউ টু টিচ siblings not to distract his brother in every activities. My older son is 8 years old and has autism, and he cannot concentrate on anything for his 5 years old brother's distraction. যখন দুই ভাই আছে এবং one is a child with autism and maybe other one is the normal child. So sorry, Manish. Yeah, I think one thing is that the intention of the younger brother is to play with the older sibling or brother who has autism, which is really great to hear and know, because it can lead to a lot of social development in our child with autism or this difficulties. However, we can see that the younger brother who is 5 only, he may not understand why the older brother is working, and or why should he do something with the parent or the learning environment rather than with him physically or interaction wise. I think what we can do simply is give them work of different nature, but at the same time, when he is doing writing, 8-year-old, give this child also scribbling, if not writing, because he is 5 only. So let's follow the age appropriateness, but make them do in fact they both can be very good role model for each other. And I have seen from parents that whenever they have siblings, they actually utilize. So when this 5-year-old is when you are making the 5-year-old do the homework, you make the 8-year-old also sit with him, so that the 8-year-old takes the 5-year-old as a role model. Never feel that the younger brother cannot be the role model. Can be. It can be the other way around as well for any behavior. If the older one knows better writing than the younger one, ask him to use paper and pencil at the time when the child you are making him worksheet. Give them different worksheets, but give them at the same time. Make them sitting time should be together, food time should be together. Engage them in a play that is for both of them. Therapy activities, OT activities can be
designed in such a way that both children can interact as well as socialize as well as do sensory activities. That can be done as a sensory plan. Actually, socialization is very important also, that it's a opportunity that you have a younger brother. Okay. একটা প্রশ্ন আসছে এরপরে, মিস Afrina Nazdeen, my daughter is 7 years old. She loves to do maths than English, but she shows anxiety while doing Bengali. Maximum time she denies to do Bengali. How can ease her anxiety about Bengali to Manish, please? Right. So Bengali is a difficult, difficult language, you know. I can understand Yeah. because suppose in my area or in northern India, the same story is there with the Hindi. So children are happy with English. They're able to learn English and maths very well. But when it comes to Hindi, they really either hate it, dislike it, or they may get anxious, like you are saying. So in order to develop some kind of an interest towards Hindi, one is they have to listen to Hindi or Bengali, whatever your native language would be. They have to listen from you, which means even if you tell them a story in that language and they are just listening, then also it can create a sense of awareness towards that language. If we ourselves are not using that language many times, then also it becomes a little foreign language for them. The written language is of course very difficult, which is true for Hindi also, because there is a lot of curves in it. Sometimes writing itself is such a difficult activity, may it be English or may it be Bengali. Writing itself is a difficult task. When we give them children to do something with the curves, it becomes even more difficult. For writing per se, what we usually do is we tell parents to use different media than paper and pencil. We tell them to, okay, write in, maybe take a tray of atta, dry atta or powder or suji. First do some writing in non paper and pencil based task all itself. If the child has difficulties with fine motor, does not know how to use his hands very well in other activities also, he or she might be having difficulties overall sense of fine motor rather than Bengali itself. It might be seen in Bengali more because that task becomes even more difficult, but there might be underlying some basic difficulty which we will have to do an assessment. We'll not be able to figure out only by one symptom. নবাগত কিছু বলবে এর সঙ্গে? এর সাথে আমি যেটা অ্যাড করতে চাই, যে আগে একটা সময় ধারণা ছিল যে বাচ্চা যদি দুইটা ল্যাঙ্গুয়েজ একসাথে শেখে তাহলে আসলে প্রবলেম, কিন্তু বর্তমান রিসার্চ যেগুলো বলছে সেগুলো হচ্ছে বাইলিঙ্গুয়ালিজম ইজ নট এ প্রবলেম অ্যাকচুয়ালি। তো এই ক্ষেত্রে যদি সে বাংলা, মানে স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপির দিক থেকে আমি যেটা বলবো, যে যদি সে বাংলা ইউজ করতে না চায়, তাহলে যদি মোস্ট অফ দ্য ওয়ার্ডস সে ইংলিশে ইউজ করতে চায়, তাহলে আমার মনে হয় যে তাকে বাধা দেওয়া উচিত না, সে ইংলিশে বলুক, কিন্তু সাথে সাথে তাকে এনকারেজ করা যেতে পারে যে কিছু কিছু বাংলাও যেন সে ওটার মধ্যে অ্যাড করে। এটাই। আমাদের আসলে অনেক বোধহয় এখনো প্রশ্ন আছে অনেকগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি। নীলুফার রহমান, মিস নীলুফার রহমান, how could decrease screen time? When I go outside like restaurant, he thinks waiting mean only seen screen like cartoons in YouTube. Please suggest. কত বয়স বাচ্চার একটু দেখবেন মিস নীলুফার রহমান, আপনার বাচ্চার বয়স কত? সে শুধু মানে ওই তো টেলিভিশন দেখতে চায় আর কি, বোঝা যাচ্ছে। হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। আচ্ছা, ইউটিউব দেখতে চাচ্ছে আর কি। তো এই ক্ষেত্রে একটু আগে আমি আরেকটা কথা বলেছিলাম, সেটা হচ্ছে যে এটাকে অ্যাজ এ রিইনফোর্সমেন্ট হিসেবে ইউজ করা যায় কিনা। তাকে একবারে আসলে ইউটিউব বন্ধ করা সম্ভব হবে না, কারণ যেহেতু বাচ্চাকে ইউটিউব যেখানেই যাক সেখানেই যদি মানে ইউটিউব না দেওয়া হলে সে খুব বিরক্ত হচ্ছে, তো আস্তে আস্তে ইউটিউবের টাইমটা কমানো যেতে পারে। প্রথমে হয়তো বাসা থেকেই শুরু হোক, প্রথমে হয়তো সারাদিনে 1 ঘন্টা দেখলো, তারপরে হচ্ছে 45 মিনিট, তারপরে 40 মিনিট, এভাবে করে আস্তে আস্তে তাকে ইউটিউবটা কমানোর জন্য চেষ্টা করতে হবে। প্লাস আরেকটা জিনিস যেটা করতে পারেন, যে সেটা হচ্ছে ইউটিউবটাকেই অ্যাজ এ রিইনফোর্সমেন্ট হিসেবে ইউজ করতে পারে, যে কোনো একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কাজ সম্পন্ন করার পরে সে একটা নির্দিষ্ট সময় ইউটিউব দেখতে পারবে।
এরকম যদি একটা কন্ডিশন দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে একটা বড় সম্ভাবনা আছে যে বাচ্চা আস্তে আস্তে এই ইউটিউব আসক্তি থেকে বের হয়ে আসবে। মানে রিওয়ার্ড পাচ্ছে সে আর কি, একটা ভালো কাজ, রিওয়ার্ড পাচ্ছে, একটা কিছু হ্যাঁ, কাজ করলো একটা যে ভালো তার কাজের জন্য বদলে, হ্যাঁ, বদলে সে একটা স্ক্রিন টাইম সে পাবে আর কি। আচ্ছা, আমরা দেখতে পাচ্ছি মিস তনুশ্রী চক্রবর্তী, 4.5 years, fluctuations of speech, frequent regression of speech, what to do with this and how to increase attention for coloring. এটা মনে হয় নবর জন্যই প্রশ্ন বেশি করে। হ্যাঁ, ফ্লাকচুয়েশনস অফ স্পিচ, আমরা আসলে সবার আগে জানতে হবে যে ওর আসলে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা কতটুকু। নর্মালি আমরা যেটা দেখি যে বাচ্চা যদি কথা, আমরা চিন্তা করি যে বাচ্চা কথা বলতে পারছে কিন্তু গুছিয়ে কেন বলতে পারছে না। এই ক্ষেত্রে আসলে কি হচ্ছে আমি ঠিক দেখে বুঝতে পারছি না, কারণ ডিটেলস নেই। অনেক ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখি যে বাচ্চা গুছিয়ে কথা বলতে পারে না। সেক্ষেত্রে আসলে মোস্ট অফ দ্য টাইম যেটা হয় যে বাচ্চার আসলে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা বা বোঝার ক্ষমতাটা আমরা যতটুকু ভাবছি ততটুকু থাকে না। তো সবচেয়ে ভালো হবে যদি একজন স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্ট বাচ্চাটাকে দেখে এবং একটু অ্যাসেস করে যে ওর ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাবিলিটি কতটুকু। হ্যাঁ, কোন পর্যায়ে ল্যাঙ্গুয়েজ সে অ্যাবিলিটি, আছে এটা বোঝা দরকার, তাই না? কোন পর্যায়ে কোন আছে। পর্যায়ে সে আছে সেই অনুযায়ী হচ্ছে আসলে স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্ট সেই অনুযায়ী একটা ট্রিটমেন্ট প্ল্যান প্রোভাইড করতে পারবেন। আরেকটা যেটা বলেছিলেন যে হচ্ছে ছবি আঁকতে পছন্দ, ছবি আঁকার কথা বা সামথিং কিছু একটা ছিল, আমি আসলে ওটা চলে গেছে, আমি এখন আর দেখতে পাচ্ছি না। ছবি আঁকার কথা বলছিলেন সম্ভবত, যে অ্যাটেনশন দেয় না। আচ্ছা, হাউ টু ইনক্রিজ অ্যাটেনশন ফর কালারিং, মানে তাকে কি করে অ্যাটেনশন ড্র করা যায় কালার করার জন্য? সবার আগে দেখতে হবে কালারিং এর প্রতি তার আগ্রহ আছে কিনা। যদি বাচ্চাটার কালারিং এর প্রতি আগ্রহ না থাকে আসলে সে ওটা কালার করতে চাইবে না, খুবই স্বাভাবিক। তারপরও যদি তাকে সেই একই সিস্টেম, যেটা হচ্ছে যে তাকে রিনফোর্সমেন্ট দেওয়া, সে যদি কিছু কালার করতে পারে, যদি একটা হয়তো একটা আপেলের ছবি আছে, সেই আপেলের ছবিটাকে সে কালার করলো, সে যদি কালার করতে পারে সে তার পছন্দের কোনো একটা কাজ করতে পারবে। এরকম কন্ডিশন যদি দেওয়া যায় তাহলে একটা সম্ভাবনা আছে যে সে হয়তো কিছুটা আগ্রহী হতে পারে। কিন্তু সবার আগে দেখতে হবে যে তার কালারের প্রতি আগ্রহ আছে কিনা। হ্যাঁ, সব বাচ্চাদের তো সব বিষয়ে আসলে সেটাই। আগ্রহ নাও থাকতে পারে, সেটাই। এরপর একটা প্রশ্ন আছে মিস তাসলিমা চৌধুরী, মাই সান ইজ 7.5 years old and non-verbal. He has interest in academic works, but if I took him for any physical exercise, he denies and sometimes cries a lot. What should I do to make him feel, প্রশ্নটা শেষ করতে পারি নাই, ওকে, চলে গেছিল, আসছে, feel comfortable while exercising or grow his interest on physical exercise. Thanks to everyone for this excellent arrangement. Really appreciate. এটা হচ্ছে যে সে নন ভার্বাল, তো যেটা হচ্ছে যে তার একাডেমিক ওয়ার্কসে তার ইন্টারেস্ট আছে, বুঝতে পারছি, যেটা ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ। এটা আসলে মেইনলি মিস্টার মানিস সামনানি ভালো বলতে পারবেন, কারণ হচ্ছে এটা ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটির দিকে যাচ্ছে। So I would like to see what kind of physical activity the child is being given, because sometimes what happens is children having these development difficulties, they actually have difficulties not in their physical strength, so you can't see a physical problem in them, but they do have difficulties in what we call as motor planning, which means it is difficult for them to understand very simple physical activity. Suppose you tell a child there is a rope, very less height is there, jump across the rope with both feet together, don't jump one leg at a time, take both feet together. You will be surprised that even little older children like 8 years, 9 years, 10 years old also sometimes find this difficult to do, not because their muscle is not working or the joint or leg or hand is not working. It's not, when you see them it's absolutely normal, but still there is something within themselves, it's called dyspraxia, also, that they can't figure out what should be my action step 1, what should be my action 2, to make sure that the smoothness of this action is completed. What will happen then is, you might, for you, a task that is very simple in physically might be very difficult for the child, which means that you will end up forcing the child for doing something that the child is not capable of doing. So in material of the age, I'm saying, it is not depending on the age. So there are children who take a lot of time in learning how to cycle. They take a lot of time to learn how to even jump. Simply jumping is also very difficult for them, especially with children with autism and otherwise. They might be physically absolutely fit and fine,
but they still might take huge amount of time to learn it. So when you say he's reluctant, I fear that he might have some underlying motor planning difficulty, which you may not have figured out. I will again suggest this is a first sign. Reluctance towards physical activities in apparently healthy child is a first sign that you should do occupational therapy assessment. uh, Even I can take up an assessment through faith, online learning and all, but an assessment is required to understand whether motor planning is the main problem and not the behavior, because otherwise we will unnecessarily think that the child has a behavior problem. We should not think like that. Okay, another question from Miss Lisa Renin. 13-year-old girl doesn't respond to calling bell and telephone rings. Afraid of balloon, so can't attend birthday party. What to do? She has no hearing problems. আচ্ছা, 13 বছরের বাচ্চা, সে কি আসলে আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা কথা বলতে পারে কিনা সেটা আসলে জানা জরুরি। এই ছোট ইনফরমেশন থেকে আসলে বোঝা যাচ্ছে না। তবে এখানে একটা জিনিস জানা দরকার যে আসলে তাকে নেম কলিং এ সে কিছু আসলে পাচ্ছে কিনা, মানে সেটাতে তার আগ্রহ কেন নেই। নেম কলিং এ সে আগ্রহ কখন পাবে? যখন সে নেম কলিং এ ইন্টারেস্ট, নেম কলিং করার পরে সে কিছু পাবে একটা। এই একটা যেটা কাজ করা যেতে পারে যে যদি তাকে ডাকা হয়, সে যদি কোনোবার সাড়া দেয়, তাকে ছোট কোনো রিইনফোর্সমেন্ট, বাচ্চা যেটা পছন্দ করে সেটা দিতে পারেন। তাহলে যেটা হতে পারে যে ওর বলছিল প্রবাবলি কলিং বেলে সে সাড়া দেয় না, কলিং বেলের আওয়াজ হলো বা টেলিফোন আওয়াজ হলো সেটা সে ধরবে না, আবার বেলুনও সে ভয় পায়। আমার মনে হয় বেলুন থেকে যে শব্দটা হয়, আমার মনে হয় শব্দের প্রতি একটা ভীতি আছে তার। শব্দের প্রতি হয়তো ভীতি থাকতে পারে, কিন্তু আসলে এক্ষেত্রে সবার আগে বোঝা দরকার যে আসলে বাচ্চাটা কথা বলে কিনা বা কতটুকু বোঝে, ততটুকু সেটার উপর আসলে অনেক কিছু নির্ভর করছে আর কি এই মুহূর্তে। তবে তাহলে সবটুকু বুঝতে পারছি না আমরা। আমরা তাহলে নেক্সট কোশ্চেনটা চলতে চাই। মিস ডিয়ানা মুস্তাফা। আচ্ছা, আরেকটা প্রশ্ন চলে আসছে এখন। মিস আসমাউল হুসনা, why can I increase expressing questions and answer communications? ঠিক বুঝতে পারছি না, আমি আসলে বুঝতে পারিনি, এটা বুঝতে পারছি না। আমরা এর পরের প্রশ্নটা যাই। মিস মুস্তাফা, যেটা হলো my child is 5 years old, still not potty trained. Recently he has developed a tendency to put his hands in his poop. It seems he pressures to get his bowel movement, then take it on bowel movement, then take it on his hand and squeeze. I have tried different doves with deal with this issue, but it doesn't help. What to do? Okay, এটা কি Manish, can you answer this? Understand what about this question is? So basically, again, there are certain questions and certain behaviors that can be, easily a solution can be given on a 1 minute, 2 minute kind of an interaction. However, there are certain behaviors which are a little more complex to understand. They need a little more thorough understanding, because like this child has a tendency to put pressure on the tummy, so that the child actually has a feeling of voiding, and also then plays with it. So it can be a mix of sensory, it can be a mix of behavior, it can be a mix of sensory behavior, and also something to do with the child's having a little fun in having pain. Because when you will press your own bowel or press your own tummy, you are likely to have pain. Now it is known in certain children with developmental difficulties that they don't mind the pain. They are actually seeking sensation so much that they are actually looking forward to having pain. Sometimes they also bite themselves, that also is painful. Sometimes they are hitting themselves, which is also painful. Similarly, when they are pressing bowel also, they will have pain. However, they are not minding, this particular child is not minding it. In this case, what I will need to do is I will have to assess the pressure or touch or pressure system of the whole body, not just of the tummy, not just of the bowel. We will have to see other behaviors, talk to the parent, have a look at the child to understand whether the child also has other pressure seeking behaviors as well. My thinking is it is almost sure that child will have a lot of other behaviors
along with these ones, which may or may not be seen very with lot of carefully or might have missed out. So again, I would urge you, there is an online booking possible through Faith portal, where you can book an assessment, which would be completely online, and we can definitely discuss this a little more. It does look like a very serious behavior. It doesn't look like a very, just like, somebody has learned a behavior. It looks like a behavior, but again, when I say serious, it means it requires intervention. And when I say serious, it does not mean that, the child is really learning something negative from somewhere. It's not, it doesn't look like a behavior problem, but whatever it is, let's communicate about it in a little more detail. And of course, not just for this question, I would urge for all the other questions also. There would be certain behaviors which we would be able to answer there and then, and we are doing it. But there will be certain conditions or certain situations where we would need a little more interaction with the child and parent, not just a text question. Because when you write a text, you write only the thing that you have understood, not what I have seen, right? So you will have to sometimes come up with a little more time to assess it a little more. আমাদের প্রায় I think we have to stop now, but running out of time, maybe nearly 2 hours that we are discussing about all these things. লাস্টে আমি একটা যেটা প্রশ্ন করতে চাই, যে আমাদের এই লকডাউনে আমাদের একটা শিক্ষা হয়েছে যে আমাদের অনলাইনে অনেক কিছু করতে হবে। তো আমি একটু শ্যামাকে জিজ্ঞেস করবো যে তার যে স্টুডেন্টরা আছে এবং তাদের প্যারেন্টসরা আছে, কিভাবে কোপ করতে পারছে তারা। এটা আমার লাস্ট কোয়েশ্চেন টু all of you also, that how the parents, they are now coping with this lockdown and the online system, because it is digitalization, and that you need a lot of other skills also to do online, to interact with the online system. Shama, কেমন হচ্ছে স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে? স্কুলের কাজ ভালো মতোই হচ্ছে, কিন্তু প্রথম দিকে আমাদের একটু সমস্যা হচ্ছিল প্যারেন্টসদের সাথে কমিউনিকেট করা, এবং অ্যাপস এর মাধ্যমে আসলে কাজগুলো করা হচ্ছে। তো প্যারেন্টসদেরকে আমি খুবই অ্যাপ্রিসিয়েট করি, কারণ তারা আসলে অনেক মানে ডেডিকেটেড এবং অনেক এফোর্ট দিচ্ছে কাজগুলো শেখার জন্য, এবং আমরা যেভাবে ইনস্ট্রাকশন গুলো দিচ্ছি তারা ঠিক সেভাবেই কাজগুলো করছে। তো মানে প্রথমে আমরা যতটা ডিফিকাল্টিস ফেস করবো ভেবেছিলাম যে অনলাইনে কাজগুলো কিভাবে করব, কিন্তু এখন আস্তে আস্তে দেখছি যে কাজগুলো করা আসলে আরো ইজি হয়ে যাচ্ছে এবং সবাই খুব কোঅপারেট করছে। হ্যাঁ, আমাদের কিন্তু ফিউচার আমরা জানি না কতদিন আমাদের এরকম করোনা নিয়ে থাকতে হবে, বা আমাদের করোনার সাথে বসবাস, এরকম কিছু হয়তো আমাদের থাকতে হবে। তো আমাদেরকে অনলাইনে যেতে হবে। আর আমি সবশেষে আমাদের যারা আজকে আমাদের প্রশ্ন করেছেন তাদের সবাইকে আমি খুব ধন্যবাদ জানাই। এতক্ষণ ধরে আমাদের কাছে আপনারা ছিলেন, আমাদেরকে প্রশ্ন করেছেন। আমরা চেষ্টা করেছি বোধহয় আমাদের যারা এখানে বিশেষজ্ঞ ছিলেন তারা প্রশ্ন উত্তর দিতে। একটা আওয়াজ পাচ্ছি কোথাও। আচ্ছা, তো আমি একটু জানাতে চাচ্ছি সবাইকে যে আমাদের কিন্তু একটা ব্লগ আছে, যেখানে আপনারা প্যারেন্টসরা এখানে তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে পারেন, ছোট ছোট করে লিখতে পারেন আপনার বাচ্চার কথা, আপনাদের সময়গুলোর কথা, বাচ্চার বড় হয়ে ওঠা কথা, বাচ্চাকে আপনি কিভাবে দেখছেন, কিভাবে চ্যালেঞ্জগুলো নিচ্ছেন, কিভাবে তাকে হেল্প করছেন। এই জিনিসগুলো যদি আপনারা আমাদেরকে লিখেন, তাহলে হয়তো আমাদের যারা অন্য প্যারেন্টসরা আছে তারা সেটা থেকে ওরা মানে এই অভিজ্ঞতা নিয়ে তারা আসলে এগিয়ে যেতে পারবেন। এটা আপনাদের অনুরোধ করছি। আমি এখানে একটু অ্যাড করতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে আমাদের যে ব্লগ সাইটটা আছে সেখানে আমরা বিভিন্ন প্যারেন্টসদের কাছ থেকে লেখা আহ্বান করছি, এবং একই সাথে আমরা চাই যে সবাই আসলে আমাদের এই ব্লগ সাইটটাতে কন্ট্রিবিউট করুক। তার মাধ্যমে যেটা হবে যে আসলে সবাই তো নলেজ শেয়ারিং হবে, প্যারেন্টসদের কাছ থেকেও আসলে থেরাপিস্টদের শেখার আছে, থেরাপিস্টদের কাছ থেকেও প্যারেন্টসদের শেখার আছে। তো আমার মনে হয় যদি আমরা সবাই মিলে কিছু লেখালেখি করি, তাহলে এই ক্ষেত্রে আসলে প্যারেন্টসদেরও এবং থেরাপিস্টদের সকলেরই আসলে সুবিধা হবে। So anything that at the last moment that you want to share with us, Mr. Manish Samnani, from the long way that from Delhi you are joining with us? Yeah. I think the last thing is we should get ready. One is we already discussed about virtual learning, and we are still in a phase of developing better and better virtual learning programs. We are still figuring out what could be the essential elements of it. But similarly, remember that even when we are opening up or slowly opening up the center or the environment or markets or actual places,
our children, especially children with autism, would need few new areas of learning. For example, how to teach our children social distancing would be a new area for us, because it is difficult. One is for children anyhow it is difficult, but for children who have difficulties otherwise in communication also, it will be difficult to understand how to teach them social distancing. The second thing, of course, would be about how to make them socialize, because they have a social skill difficulties, however still maintain some sense of safety and physical distancing between them. So it is physical distancing along with social connecting. It's not social distancing actually. It's physical distancing and social connecting would be a new area of learning or a goal for all of us, for our children, because they need to be imparted this, and they need to be imparted in such a way that they can take it, they can accept it, they can learn it, and they can also implement it, execute it, right? So I think we have a lot of, as professionals and parents, both team together as a team, we have lot to do, but we would overcome, we would do something about it. ওকে, আর নব বা শামা লাস্ট কিছু বলতে চায় 30 সেকেন্ডে? ওকে, আমি প্লিজ, হ্যাঁ প্লিজ শামা। আমি প্যারেন্টসদেরকে আসলে অ্যাপ্রিশিয়েট করতে চাই। এরকম কঠিন সিচুয়েশনে বাচ্চারা বাইরে যেতে পারছে না, তারপরেও তারা বাচ্চাদেরকে বাসায় ম্যানেজ করার খুব চেষ্টা করছে। এজন্য আমি প্যারেন্টসদেরকে থ্যাংক ইউ বলতে চাই। আমি বলতে চাই যে সবাই একটু ধৈর্য ধরুন। হোপফুলি এই সমস্যা থেকে আমরা সবাই বের হয়ে আসবো কয়েকদিনের মধ্যেই। থেরাপিটা শুরু হলে আসলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এর মাঝখানে আপনারা যেটা করতে পারেন, আমাদের অনলাইন থেরাপিউটিক সার্ভিস চালু হয়েছে। আপনারা যদি অনলাইন থেরাপিউটিক সার্ভিস নিতে চান, তাহলে আমাদের www.faithbangladesh.org এই ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনারা বুকিং করে নিতে পারেন। ওকে, সো আমরা at the end of our this মুক্ত আলাপন, আজকে যে মুক্ত আলাপন আমাদের ছিল, সেখানে আসলে এই সময়ে, এই মুহূর্তে করোনা এই সময়টা লকডাউনে যখন আমরা আছি, তখন আমাদের এই যে স্পেশাল চিলড্রেন, তাদেরকে নিয়ে আমরা আসলে কিভাবে সময় দিব, কিভাবে কাটাবো এবং কিভাবে আমরা সবকিছুকে দেখবো, এই নিয়ে আমাদের পুরো আলোচনাটা ছিল। তো আমি অনেক ধন্যবাদ জানাতে চাচ্ছি আজকে যারা আমাদের এখানে বিশেষজ্ঞ যারা ছিলেন আমাদের সাথে আজকে। মিস্টার মানিশ সাম্মানি, থ্যাংক ইউ সো মাচ for joining us. You are always with us, and we always feel that you are a member of the Faith family. Always, yeah. Mr. Navagata Das and Ms. Saida Tasmia binte Zaman, Shama Jaman. তো সবাইকে আমি আবারও আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ফেইথের সবার পক্ষ থেকে। আজকে মনে হচ্ছে যে এটা আমি যা দেখলাম, সবাই বললো যে খুব ভালো প্রোগ্রাম হয়েছে, তারা উপকৃত হয়েছেন। কতটুকু উপকৃত হয়েছেন জানি না, হয়তো আমরা ভবিষ্যতে আবার বসবো, আবার এইভাবে আমরা মুক্ত আলাপনে নেক্সট আমাদের যখন আবার সময় হবে আমরা আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাবো। আপনাদের সবার প্রশ্ন নিয়ে আসতে পারেন, আমাদের ব্লগে আপনারা লিখবেন। আমাদের সাথে সবসময় আপনারা যদি যোগাযোগ রাখেন, অবশ্যই আমরা চেষ্টা করব আপনাদের যে সমস্যাগুলো আছে বা চ্যালেঞ্জগুলো আছে সেগুলোকে নিয়ে আমরা একত্রে কাজ করব, সবাই একসাথে, এবং আমার মনে হয় উই শ্যাল ওভারকাম, সবাই একসাথে। তো সবাইকে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে আমাদের এই মুক্ত আলাপনের অনুষ্ঠানটি এখানে শেষ করতে চাচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ। আমরা চলে যেতে চাই।